Listen de kamuka. Listen de kamuka. Esa ita. Atan register ni guy chat mas pada chat.
There's a lot of network here. There's a lot of network here. So, this cables. I'm busy. Oh, you're still busy? I'm fixing. You got me when I was still busy. Which one is going that side? Oh. The camera. I think you can't put them here. No, that's the main one. This one is the main. Which means I'll have to change. Which means this one will have to be the main. Which one? Because I want to take sound from there. Yeah, I want to check. Is it the one that's on the system? I want to get over Here, we can just shift to this one. We have enough space on all the cars. I checked. I see this one is 6. Yeah, this one 5. It's almost 6. It's fine. It's fine.
Tomela. Le kae? Re ka kgona ho tšea at least madulo. Re tlo thoma ka program ya rena because ha le ka lebella di pampiri tše le di tshwereng di program di bontšha gore re tlo thoma program ka 8:45. So re tlo thoma because akere go bile le some delays. Some of the councillors are still traveling from far. So but ke le tshepisha re tlo thoma is gale a ke show in terms of time, but we'll start not so long. I think let's say we'll start at 9. Good morning. We're just about to start. Leadership is I hope all of you have got the program before you. We can start on Janatape. Voluntarily. Muruterna mabanoka le salona bareng wa bula hona o tswalela ena hona a ke tshepo le buruti le gausi le bjona e rengwe bolele baruti muruti shule ko morago muruti netatswalela kere affirmative action re bula ka moruti wa monna ra tswalla ka moruti gadi are they coming, Mr. Bado? Okay, you may rise. There is nothing if you clap your hands just to cheer them up.
I don't think there's anything wrong if you clap your hands. Or ke re phapata matsogo. Mo ka re tsamaya ka di piece. Where are other leaders? EM? Trene khawile motse. Okay. Round of applause again. All my papata matso happy batena bo MEC. Matsogo, MEC, Chief Whip, our speakers, our chairpersons, Matsogo, Releboha. Khalekele tsa papate matsogo. Next time ke tamuketeng wa eno. Ba re matsogo ka protesta ka matsogo aka. MMC Releboha. Arinya kore batho EM and MEC matsoa ona ana lo discriminate go tsena wa blue bag o bona matsoa blue bag o tsena wa Lepelle ke bona matsoa Lepelle ka ke ba eta pele ka moka. Thank you very much. Re leboga re re thome ka moshomo wa rena wa letšatši re le gopela ka moka ga rena re bule ka thapelo. Re le gopela bo baruti ba rena re tla be re eme ka maoto re bula moshomo wa rena ka thapelo. Moruti letle mo pele letle le bule ka thapelo a re emeng ka maoto re ka no ntšha le sefela. Leboha a re fe moruti sebaka a re ponyene matho marana modimo wa ka monna kgoši kgolo ya bophelo
re a o mema ka se sebaka se re tla be le rena morena o tlo re kgontše mošomo re tlo di ao mo monna mabeledi wa leka re tere bana ba mpete mona kgoši e kgola bophelo o tlo re etelele pele kgoši e kgola bophelo o be le rena ebile re a le boape o kgone gore tsosa monna morena o tla re kopantšha mo meeting wo monna papa senata tšotlhe tše re tlo di bolelao monna kgoši e kgola bophelo a re fe ko wena mogopolo monna morena modimo aka re be bana ba ngatete amen. Re leboga moruti re leboga re kgone go buda mošomo wa rena ka thapelo ga bjale a se ra tlhola re ba le diphetogo mo programo ya rena letšatši mara re nke tše sebaka says the program director ke dumediša wa MEC bo Basikopo Makamu ba ba nang le rena le kgonomo. Thank you very much for blessing our day, as well as the executive mayor of Capricorn District Municipality, Mayor Mamedupi Teffo, the executive mayor of Polokwane in his absentia but is on his way coming. My greetings to him as well, and the mayor of local municipalities, Maria Molala, Tatepaya, Maria Tamaha on the scene. Mayor Molala is here. The two mayors are not yet here, but I think they'll join us in due course, as well as the council speakers and the speaker of Lepelle is here as well, yeah. And all the whips led by Chief Whip of Council, Mr. Malebana, greetings to you as well, leadership, and the Whip of Lepelle, Polokwane, Mulembole, and Blowback. The chairperson of Section 79 committees, led by chairperson of Chair of Chairs, Councillor Putima Sora, member of Mayoral Committee for Infrastructure, Councillor Monica Mohale, all ward councillors from our local municipalities present this morning here, municipal manager of Capricorn District in Tatera Makuntu and Islepe, and executive managers in attendance, as well as representatives of Lepelle Northern Water and Department of Water and Sanitation, all municipal officials and officials from the Office of the MEC, district and local coordinators of community development workers, all ward committees. As I said before, my greetings to you. Good morning. It's indeed my pleasure to address you this morning on this important program of Ward Committee Summit. This is our first interaction, particularly with ward committees, since your elections into positions after the success of local government elections that was held on the 1st of November 2021. So we are almost a year and 3 years left. As I always tell people, that we're left with 3 years. So never talk about the 4 years. And therefore, as the Capricorn District Municipality, we saw it important to invite you, after consultation with your local municipalities, as you are heading portfolio on water to this summit. It is important that as part of stakeholder engagement, like we do with counseling BIZO programs, we engage with you on matters of national importance, which is water as a scarce resources. The purpose of this one-day summit is mainly for us to discuss and share ideas on issues of water, particularly on projects implemented by the district with achievements and challenges. More information will be outlined on the presentation to be delivered and speech by the executive mayor as well. I therefore take this opportunity to urge you to actively participate by giving inputs at the end of the presentations, and also what you see in your daily work in the communities on water challenges. When we conclude this summit, we should have a clear way forward in terms of solutions that will bring about better life to our people, and together we'll take our communities forward. I thank you very much for that, for giving me attention to that. I was just showing you exactly what's actually expected from you and all of us. With this, I just officially say we have opened our summit. We are on item number
one which will postpone for now because the executive mayor of Polokwane is not here, who's supposed to be doing the welcome. We head over straight to acknowledgement of guests by Chairperson of Infrastructure, Councillor Subulaichi Masemola, to ascend the podium and tell us exactly who's here. Don't call each other by shapes. We want to call each other by names. Thank you very much. Chairperson of the session, Speaker of District Municipality, Councillor Maseka, Council Speaker of Mula Local Municipality, Councillor Dikele Matlo, Council Speaker of Lepelle Local Municipality, Councillor Joyce Ngwabela, Council Speaker of Polokwane Local Municipality, Councillor Velemina Mudiba, Chief Whip of Capricorn District Municipality, Councillor Chweni Malebana, Chief Whip of Mula Local Municipality, Councillor Masilo Rata, Chief Whip of Blowback Local Municipality, Councillor Joanna Rangata, Chief Whip of Council of Lepelle Local Municipality, Councillor Silo Given, Chief Whip of Council Polokwane Local Municipality, Councillor Adolf Rapetswa, Acting MMC of Water and Sanitation from Polokwane, Councillor Matlala Piedi, MMC of Capricorn District Municipality, Councillor Monica Morale, Chair of Chairs, Councillor Putimasora, 79 committees chairs, Lekaya Makamu Kabalobona from CDM, officially Kamoka, Capricorn District Local Municipality, Likaweva Masoma Lilimbalobone, Ward Councillors, Lepelle Nkumpi, Likaya Maralobona, Ward Councillors, Blowback, Lekaya Maralobona, Ward Councillor, Mula Lekaya Maralobona, Kiala Bogamushumu Akaofelelechi, Ward Committees Kamukarele Wana Fa, Lelenare Amorela, Mumaspalengwa Capricorn District Municipality. Kifete ka portfolio committee ya infrastructure Capricorn District Municipality bao ba logo gona fa ba emere ba bone ke a leboga ba papatele matsogo ra leboga Councillor Masemola. Can we just say receive Executive Mayor of Polokwane, just clap hands for him. Thank you, Executive Mayor Maseme Makoro Jonempi. What committees? I just want to urge you to say, this is your summit. Mokete o thakgwa ke beng ba motse, ke beng ba mokete. You must have fun in this and at the same time learn. I wonder do you really give our community service when you fail just to give mere hand slapping?
What about service ya batho ba borena? I'm not referring to those who clap their hands. I'm referring to those who are so stingy with their hands. Thank you very much. EM from Polokwane, we already Sechernyaklo PR Shaula Mengli Wake Mongai Marine our case. So we'll just say pounds just to say it is your time to ascend the stage and welcome all of us. It is your time. Clap hands for the Executive Mayor of Polokwane when we'll be receiving a welcome address by the Executive Mayor. Thank you very much, Mudula Stulo Walenano Lalokonu, Amole Muspikara Warena Date Maseka Piedi. Let me express my greetings to the MEC for CoGHSTA, Tatana, Basikopo Makamu. Greetings to our district executive mayor, Councillor Mamedupi Teffo Mutokwa, our mayors that are here. I have seen the mayor of Lepelle Nkompi and other mayors that I may not have seen, together with all speakers that are here, Chief Whip of our district and all the Chief Whips, members of the Mayoral Committee, members of EXCOs from our locals, all councillors, our ward councillors and all other councillors here present. Molaudi Moholo wa Masipala wa rena Ntate Ramakuntwane Slepe, gammogo le balaodi ka moka le baemedi ba di masepala tša gešo, beng maabo magoši a rena maaparankwe bao ka mehla ba šomišanago le rena go aga metse mabung a bona, go aga metse ya bana ba bona, gammogo le bao ba emetšeng magoši a gešo. Moemedi wa Department ya Metsi ba ile gore ba tshwarane le mathata a maholo a dirang gore executive mayor a ska kgona go focus on other things except the problem and the challenge of water. And I know that the issue of water affects all our wards, 113 wards in the district. Lepelle Northern Water, Paurishimisha na ole bona, go le tlišetša metsi ga mmogo le ba Eskom ba ile goreng ka ntle le bona a re kgone gore metsi a le fitlhele ebile a re kgone gore le be le mabone mo le dulago gona. Most important guest today, maloko a di ward committees tša rena bao e le goreng ke bona ba mathomo ba tsebang ge se bata kgomo se hlabilwe, ba kgona go botša makhanselara a rena le di mayara tša rena, community development workers, baeng ba bohlokwa, ba hlomphegi ka moka ga lena kgotsong. Legato la Masipala wa Polokwane, the City of Stars, re tloga re thabetše go ba gona ga lena re tšea sebaka se go le amohela mo toropong kgolo ya lena ya Polokwane mo letšatši la bohlokwa la go kopana ga di ward committees members tša rena. Ka baka la ge re tseba gore di ward committees ga golo di šomišana le mantona a rena kwa metseng ya rena,
le batšeakarolo ba go fapafapana go direla gore setšhaba sa rena se tšwele pele se ba le tshepo mo mmušong wa rena, mo maikemišetšong a rena a go aga setšhaba seo le goreng se tšwela pele. Ke a tseba gore tšatši la lekgono sa bohlokwa-hlokwa se re se lebelletšeng kudu ke taba ya metsi ga mmogo le kelo le tšhila. And bjale ka ya le tseba taba ya metsi le kelo le tšhila ke tše dingwe tša dilo tša bohlokwa-hlokwa tše le goreng di na le bokgoni ba go godiša ikonomi, ebile re ka se kgone go phela ka ntle le metsi. Bjale ka ge metsi e le bophelo, kelo le tšhila e le seriti seo se nyakegang mo setšhabeng sa rena. And bjale ka le tseba gore re bile ditabeng bjale ka Polokwane mo tabeng tša metsi. Re ke tlhaloseng fa gore go na le phošo e ntši gantši e re e dirago gagolo mo seleteng sa gešo le mo provinceng ya gešo, ke go lebelela Polokwane bjalo ka e mengwe ya dimasepala tše dingwe. Nor Polokwane is one of those municipalities. And nna bjale ka motho e le goreng ke šomile mo seleteng se ebile ke sa šoma le lena mo seleteng se, ke nyaka go le tsebiša gore ge motho a bolela ka Polokwane le ge o ka ba o dula kwa Blouberg goba o dula ka kwa Lepelle Nkumpi goba o dula Molemole, o be le tlhologelo ya o nyaka o tseba gore na o bolela eng ka Polokwane. Because Polokwane is a municipality that affects not only our district, but it affects the whole province. If anything happens in Polokwane, is as much as it is happening in the whole province. And if anything is happening in Polokwane, it affects our lives. Because most of you, even if udula hakibi, ge go fitlile nako ya gore o ye toropong o nyaka gore o ikhwetse o le Polokwane, ba bantši ba lena ge le nyaka dikgoba tša mešomo le lebelletše Polokwane. It is because Polokwane is the only city in our province, and being the only city, it must carry all of us to the better and a much more prosperous future as a district and also as a province. So in future, when you talk about Polokwane, it's like when a person is talking about Johannesburg in South Africa. We all have got interest in that, what is happening in Polokwane, and we must have interest because Polokwane also link up to the local economies tša rena le ditoropo tša rena. Most of the towns that you stay in, whether Mogwadi, Gobakai, Leboa Kgomo, those towns will not survive without Polokwane. So therefore, if we talk about Polokwane where we are today, we are talking about all of us. Polokwane is us. We are Polokwane, all of us. We all belong to Polokwane. And as the capital city, the city must continue to carry us. When we talk about the fact that we will be housing the biggest hospital in the province, the hospital sepetlele se sileng go agiwa mo mabung a le gore ntate Slepo a tseba gore ke a re a fileng National Department of Health gore ba age sepetlele se segologolo, an academic hospital, the first academic hospital in this part of the country. When I was meeting the team that met us to talk about this hospital, the hospital will cost government 4.5 billion rand. That is the second biggest investment, single investment after Peter Mokaba Stadium. Now, the hospital at its own construction, ilo thomaka March next year, ilo fela ka 2028, no, February next year,
ilo fela ka February in 2028. It will create 2,400 jobs. Now, I insisted in that meeting that in terms of job opportunities, we must agree on construction that if we need people, the first point is that those people must come from Polokwane. The second point is that those people must come from the district. Then if we do not get those skills, is then that we can go and look somewhere else in the province. Because these are some of the projects that must not only benefit a person staying in a city, they must also benefit a person staying somewhere at Mafefe. He must feel the impact of such a project. So we want to appreciate the fact that you are hosting this very important gathering at the right place that belongs to all of you, at a city that remains the only hope for us to achieve a metro status or a metropolitan municipality in the province. And I'm happy that the MEC is also here in person. And MEC, even though I had challenges and other engagement this morning due to the problems that we continue to experience, Yamezi, I felt that I must be here in person so that I can be able to these very important people who are at the front line in terms of service delivery. And I'm happy that the MEC, out of his own busy schedule, has been able, because he's not only looking after us, he's also looking after other municipalities and other districts in the whole province. Was able to be here. But I also want to thank the district through the office of through the executive mayor Teffo and the office of the chief whip for ensuring that we show that these ward committees remain the most important link between ourselves and our communities. And unlike other representatives as themselves in terms of why they should elect you, they ask themselves, ke mang motho wo e le goreng ge re na le bothata a ka kgona go emelela ka ntle le go lebella tefelo, wo e le goreng a ka kgona go ema a thuša setšhaba sa borena. And we want to congratulate the fact that the community came to a determination ya gore those people are yourselves. So you are better placed to represent the aspirations tša bona, to represent what they stand for, and also to tell us what are the problems in our communities without fear or favor. So if there are people who are crucial for us to reach out to our communities, those people are yourselves. If there are people who can tell us who has slept without a food, without eating, yourselves. If there are people who can tell us who are having our community members who are having children who are not going to school, of which we must intervene and ensure that every child go to school, are yourselves. The people who must tell us who is without water, which community is without water, are yourselves. And we want to congratulate you for being given this very important responsibility that the people have decided to trust you. And please do not betray their trust. Do not betray their trust by starting to look more into yourselves than thinking about them as a community. So your work is quite important for us as mayors. You are our ears and you are our eyes and ears. Le matlho le ditsebe tša rena bjale ka di mayora, le matlho le ditsebe tša makhanselara a rena, our ward committees in particular. So segwera sa ward councilora le segwera sa ward councilora le ward committee ga mmogo le ntona ke segwera sa kgoši le ngaka. Ka gore bjalo re ra gore
a re šomišaneng mo Polokwane mo go bo go sa tlhokege gore ke le amohele ka gore ke toropo ya bolena magae ke magae a lena le amogetšwe thobela. Chairman o nkhathuna ka re o isa ntwe o di batho ba bona re ke nna shoti bana. Thank you very much. Oh, Executive Mayor. I said Chairman. Anyway, it's my Chairman. Thank you very much, Chair, and thanks for words of welcome. Kido just say on item number, yeah, official opening. Before I get into that one, Chairman, we have agreed yesterday when we were just briefing each other. Very soon, some of the ward committee members, graduation, they must start enrolling young as there are some of them. Tomorrow they must escalate the level and be at another level. That's the encouragement we are giving to each other to say empower yourself as well. Executive Mayor, it is your time to come and officially open our summit. Executive Mayor, head clap hands for her. Just clap hands until she ascends the stage. Ke a leboga mosepediši wa modiro mospikara wa masepala wa gešo wa selete wa Capricorn District ke tše sebaka se le nna ke šo madume go molekgotla phetiši wa rena wa CoGHSTA Mr Basikopo Makamu ke boe ke dumediše Mayor phetiši wa the City of Stars Councillor CoGHSTA Mp ke dumediše Mayor wa Lepelle Municipality Mayor Molala baemedi ba di mayor tša rena tša local ke bone bo moemedi wa Mayor Edward Baya Councillor Moabelo ke dumediše gape le di speakera ka moka tša local municipalities ke boe gape ke dumediše gape the chief whip of the district municipality Councillor Malebana and local chief whips ke dumediše maloko a mayoral committee ba ba re joinne mo kudu moleloko wa mayoral committee wa eteletšempele tša infrastructure Councillor Mogale ke boe gape ke dumediše chairperson tša section 79 committees di eteletšepele ke Councillor Masoga ke boe gape le bona ba be ba re tsebišetša baenyi Councillor Masukamenyi ba ba emetšeng tšona tša meetse Masemola ba ba emetšeng tša meetse ke boe gape ke dumediše baemedi ba magoši a rena ba ba leng gona mo go rena ke dumediše gape le makhanselara ka moka o tšwa dimasepaleng tša gešo ka under Capricorn District Municipality boetapele wa administration bo etetšepele ke bo Ntate Selepe baemedi ba Department of Water Affairs baemedi ba Lepelle Northern Water le ba Eskom ke boe gape ke dumediše baenyi ba rena ba botlhokwa batho ba direla gore ditirelo di kgone go fitlha setšhabeng tša magoši a rena ma-ward committee a rena a leng gona mo ba ba emetšeng tša meetse ke dumediše gape baenyi ka moka ba leng mo pitšong ya rena ya mmamotla ke re thobela speakera ke kwa le nna ke le motlotlo kudu go ba mo kopanong ye ya rena ya ward committee summit which brings us together to take stock of progress we've made in delivering water and sanitation, as well as challenges, and strive to find lasting solutions. We also gather here to strengthen the role of ward committees in tackling these issues in our communities. Because as Capricorn District Municipality, re a tshepa ibile re a gontišiša gore ke nnete meetse ke bophelo ene ke lela tšhila e tšhošološa seriti sa batho ba gabo rena. I have no doubt that we are gathered here mindful of this staggering demand of water by thousands of our people whose plight is set on this summit for a change in their lives.
Honorable Speaker, we have deliberately tailored this summit exclusively for ward committees that deal with water and sanitations because they play a very important role in planning, implementing water projects and also resolving these key issues in their wards. Yengwe ya gore khobokane mo re bone go le botlhokwa gore nye di ward committee tsa rena kudu ba ba rekang ka metsi ebe bona ba batla mo kopanong ya rena gore ba kgone go kushisha kudu tshepedišo ya rena ya masepala ya metsi gore le bona ba kgone gore nye ge re ya role planner re tsebe gore na ke di challenges tse di feng tse le di ward committee tsa rena tse di dilang ka metsi di faceana le tsona because ge setšhaba sa rena se sa kgotsofale kudu ka kabo ya metsi motho wa mathomo ba se tlo yang ko yena ke ward committee. Before ba fitla ntlo ya councillor ba tla ba tsene ka ward committee pele before ba fitla ntlong ya mo councillor ko mayor ko office tla ba le ko mo councillor so lena ke lena gantši ba le thibang gore batho ba rena ba ska ya ditseleng so le batho ba botlhokwa kudu jole ka e shetse bo executive mayor mpe ba shetse ba bontšhitše ka gona. So this summit therefore reaffirms a reality that the greatest treasure of our district is our ward committees and that the greatest asset of good governance is the participation of ward committees in driving and shaping development in their communities and that we can only alleviate poverty if our ward committees are our reliable eyes and ears who are equal to the task of articulating service delivery progress and challenges to our communities. So, ge batho ba Ward 4 in Lepelle Northern municipality, bana le tše ba nyako di botšiša ka tša metsi ward committee wa rena o tshwanetse a kgone gore botša or a kgone ba tlhalosetša di plans tše le gore masepala wa gešo wa Selete wa district o na le tšona ke ka moo re biditšeng kopana e re le mo yona. And this will go a long way in advancing the principle of people-centered local government, but it can only happen if we address many challenges that continue to militate against our ward committees. This, amongst others, include lack of resources, lack of skills and capacity in areas of reporting, project management, problem solving, and crisis communication, dispute resolution, as well as knowledge and understanding of IDP and budgeting. Bo speaker ba bontšhitše mo re se sengwe se le goreng gore re kgone go serva setšhaba sa rena kudu botse as ward committees gore at all times we must continue to capacitate ourselves. This summit must therefore worry about the challenges and find solutions because ward committees are our foot soldiers who work tirelessly with communities without expecting anything in return. We therefore need to support them and invest in their capacity building. Without them, our system of democratic local government cannot be said to be rooted amongst the people. We can only resolve water and sanitation challenges if our ward committees are adequately empowered and informed about what the district, local municipalities, sector departments, and state-owned enterprises have planned for their wards. And Honorable Speaker, maloba ge re be re attendile Eskom by the Premier. One of the report which was worrying, ki report ke state intelligence. Ne ba re bontsha gore ni se sengwe sa o dira gore batho ba bore na ba phele ba le ko di strateng ba protester. Ke taba ya gore ni in terms of accountability, particularly from our ward committees and ward councillors, we've left that gap between ourselves and our communities. So re be re kgopela di ward committees tša rena a e be rena batho ba mathomo ge metse a se gona re tlhalosetše ditšhaba tša rena gore no metse a gona and ke eng se masepala ba se dirang gore metse a be gona and ge metse a se gona re be rena ba mathomo before setšhaba sa rena se ka ya sa official dithaere re tsebiše makhanselara re be re tsebiše le masepala wa gešo wa Selete wa district and le gona le ditraka tša rena tša metse re tshwanetse re be le gore re na le program e le goreng traka ya metse e kgona goreng e thuše setšhaba sa rena e be accessible to all our communities. Honorable Speaker, this means that nothing should ever happen in your communities, particularly as ward committees, without your knowledge and your involvement. Profile of your wards.
You should know how many households are child-headed, how many need free basics water, how many need VIP toilets, and which households have got illegal water connection, which areas needs water tankers, who is planning or lobbying others to protest about water, and when do they plan to blockade a road with rocks and burning tires. In simple terms, keep your ears on the ground, know your communities, attend meetings, and read reports. So se ka dira hore re bone le di protests tsa rena di fokotse. And I'm happy that even though we are having challenges, particularly in the provision of water services within Capricorn district municipalities, mara di protests tsa rena di ba ese tse le hore ke tse dintsi ga kalo. And re leboga lena ke gopela le iphapathele di ward committees ka baka la hore ya bontšha hore le bereka mmereko o mo botse kudu. Reality is that our communities are functional. Our communities need functional, effective, and hard-working ward committees, like the ward committees that we are having within our Capricorn district municipalities. Ours as municipalities is to support you, intensify partnership with Magoshi in planning and implementing projects, and resolve any kind of community barrier for smooth running of projects. This will also go a long way in resolving standoffs and also deadlocks that affect progress of projects. We also strive to do our best to accelerate the delivery of services and also build better communities together. Communities you can be all proud of. And the starting point is to prioritize areas that previously had little development to none. Re acknowledge hore though we have many communities within the Capricorn district municipality, ba na le access ya metsi. But Honorable MEC, our biggest challenge as the district municipality is that 80% of our communities are still reliant on underground water. We don't have surface water, which is a challenge to us. And the other challenge is that our MIG budget is too little. With the three local municipalities that we are providing water for, Lepelle Blowback municipality and Mulemule municipality, we only receive 240, plus minus 240 MIG per annum, which is of a serious concern. And as I speak now, in terms of development, Blowback I think is very far ahead of us. Last week or this week, I went to Blowback municipality to do sod turning of a mall which is going to spend around 350 million. So you can attest that we are going to need provision of water services, particularly for the development of our local municipality, because as and when we are busy with development, we must also ensure that our local municipalities are also at a level where we are saying that people will not come and flow to Polokwane. Because I get on you, the other reason that perhaps there are challenges of water here in Polokwane municipality, all of us are coming to Polokwane for opportunities. So it calls for us as the district municipality to say that we should create conducive environment even within other local municipalities, so that this side Blowback municipality. So we should at all times ensure that indeed we prioritize development of water infrastructure within Capricorn district municipality, so that also business community will also have confidence to come and invest in our district municipality. President Ramaphosa Obolecho is the responsibility of government to create that conducive environment for business to come and invest. Maraona Mutoloro can come and invest in an environment where we don't have provision of water. I get over and never sateva investor, really confronted ka issue cha tlhokego ya mishumo. As the district municipality, really busy, really committed to providing these important services to our communities. We are time and again confronted with challenges. Young way the challenges, response to water supply interruptions. In the previous month, we've had several interruptions of water,
particularly tše dingwe tša tšona di dira ke taba ya o kgaoga motlakase wa Eskom. I'm not sure if ba Lepelle ba gona mo, mara se segolo se lo re bile le bona ko meeting wa rena gore ba tshwantse ba kgontišiše gore infrastructure ya bona ge o na le disruptions tša motlakase, particularly ka Olifants and Ebenezer, tšona a di name di ba affected ka taba tša di disruptions tša motlakase gore di ska affecta meetse go setšhaba sa magoši ya rena. And ye nngwe re tshwenyang kudu ke illegal connections and theft of water pump engines. And se ke be ke kgopela tswetswe setšhaba sa bo rena di-ward committee tša rena ga re berekišaneng le magoši ya rena, re berekišaneng le bona ba sepodisa sa rena le masepala ya rena gore re reporte any form of theft and also vandalism of our infrastructure, because infrastructure is your infrastructure. Part of the problems that our people are continuously without water ke taba la gore infrastructure ya rena ia vandaliziwa ebile go na le mo lo reng wa utsiwa, and then insufficient water source. I've already indicated that 80% of our districts rely on underground water, and we're also worried that even in some areas, re direla di borehole, ra kry di boreholes tša rena di dry, particularly ka area tša o tshwana le bo Lepelle Nkumpi and Blowback municipality. In Blowback municipality, challenges tša rena ko gore mo gongwe ge re epile metsi re kry the water quality is bad. Mo lo ra gapeletša gore budget re tshwantse re išetše batho metsi ka yona, re dira tše re di bitša gore ke di package plant gore re kgone go tlhokiša metsi a uwe re setšhaba sa bo rena se nwe metsi a e le goreng ke metsi a tlhwekileng. Slow pace of sanitation delivery. Ke šetše ke bontšhitše gore proper sanitation e tsošolotšiša seriti sa gabo rena. Re a pusha gore re išetše setšhaba sa gabo rena sanitation. Ge ke bolela so beke e tlang re tla be re hand over borakontraka ba o dira di tše re di bitša gore ke di VIP toilet in all 3 local municipalities. Mara challenge ya rena re no feleletša le goreng re ba re tlhaelela ka tše tša mašeleng. Bo MEC le bona ba gona mo le ka no re lobiela mo re kgone goreng re majority of our communities ba access proper sanitation o tsošološa seriti sa badudi ba district ya rena ya Capricorn District Municipality. Ye nngwe lo re nyako re re yatelele mo ke gore re acknowledge gore we need to improve on how we manage our projects. There are projects we have invested a lot of money, particularly as the district municipality. Re kanne ge re tšea office gore re tla kgontišiša gore project tše di kgone gore di fele kudu ka site la Lepelle Nkumpi municipality. We have 2 biggest projects, the Mphatlele regional water scheme and the Khuruotuk yelo re kwa leboa kgomo. If these 2 projects di ka fela re tla bona gore mathata a rena metsi, particularly ka area Lepelle Nkumpi municipality ke mathata a maloba. Mohlomongwe ke no bontšha gore ge ke bolela so one of the project EME because metsi a tlo a tšwa Mphatlele site last leteng a iša metsi to other areas. So last week project emišitše ke batho ba ga Mphatlele, particularly ba re le tšea metsi mo rena Mphatlele, but rena around the areas of Mphatlele we don't have water. So but we took a resolution as council to say that we must make provision, particularly our we seek grant to ensure that before re tšea metsi, because that area in ale metsi a mantšintšintšintši e ka gola batho ba le ka moka, before re iša metsi kwa mohlomongwe gore ba diele provision le bona ba no mpa ba enwa metsi. Ye nngwe le gore ke tlhora boroko ye le gore ra ikana as municipality ko goreng re tlo kgwatliša MEC kudu re kgone gore re spende tšona di-grant, because ke tlhora boroko gore ke nnete setšhaba sa ga borena se emetše ditirelo, mara jale ka dimasepala o kgobane nako ngwe re bušeletša ditšhelete tše le gore mmušo re file tšona morago. Ke ye nngwe le gore re dutše re le Capricorn District Municipality ra eletšana gore re tshwanetše re dire kgontiša gore re kitima ka potlako gore di-grants tša rena tše le gore ba re allocatile tšona le ge di se enough re se ka kry-a le gore go na le tše le gore di boela morago. Mara re tlo tlhoka thumišano ya lena as di-ward committees, because ye nngwe ya go dira gore di-project tša rena di tšee nako ke taba ya gore ga ona thumišano between
di-communities tša rena a ona tšhomišano between di-communities tša rena le di-ward committees tša rena le ma-councilora a rena re tšea 3 months re sa baka gorena ke mang o tshwanetse e be CLO on the project and seo ka bo sona se delaya project ebile se dira goreng rakonteraka a feletše a claima tšhelete ntši and e fokotša scope of work sa project ya rena and se sengwe se le goreng ke dia boipiletšo go lena kudu di-ward committee le matlho a rena ko fase ke kgopela gore ge diprojeke tša meetse di tlile go lena re tshwanetse re kgonthišiše gore na re lebelela gore scope of work se le gore ke sona mo ba re fileng sona re be le mphomongwe le copy ya ona gore rakonteraka ga a tsamaya re kgone go dira bonnete jwa gore ke nnete rakonteraka se ba rileng ba tlo se dia ka 7 million if project is 7 million re feleletša a re file product ye le goreng o pateletše yona and se se ka kgonega ge e le gore ka nnete lena as di-ward committee le tšea karolo e le e fileng ona maikarabelo e le a fileng ona ke ditšhaba tša bo lena ka tlhomphone le ka bokgwari boo so re be re kgopela gore tswetswe ga o no ba le those open channel of communication ba šetse ba bontšhitše bo executive mayor goreng le tshwanetse le berekišane kudu le mantona a lena le tshwanetse le berekišane kudu le ma-councilora a lena within the ward. Honorable Speaker, this summit should therefore give us hope that we are leaving a footprint towards a goal where we shall, by the end of the current local government term, rise up and say we have done more in the cause to which we have dedicated ourselves, the cause of building better communities together through provision of water to all our communities within the Capricorn District municipalities. Ladies and gentlemen, let us give people water, and as we gather here today, we dare not to fail. And with our dedication and with our dedicated ward committees at the forefront, we shall not fail. Our communities will no longer take excuses. Why are they not receiving water? So the issue of water is a very sensitive issue. So where we are unable to provide water, let us communicate. As President Cllr Ramaphosa said when he addressed the Council of Mayors 2 months ago, that the failure of local government is essentially the failure of government as a whole. If local government succeed, all of government becomes a success, close quote. Let me wish you well in your deliberations, like thousands of our people in Blowback municipality, in Molemole and Lepelle Nkumbi and Polokwane will be looking forward with hope and anticipation to the outcomes of this summit. And once again, Honorable Speaker, I know my role is not to do a vote of thanks, but let me also appreciate the Executive Mayor for Polokwane Municipality. In his busy schedule, he also managed to be part of this summit, but most importantly, also Honorable MEC. He also indicated that he has other commitments, but he indicated that he could not miss this opportunity to be here. And my other task is to ensure that I introduce our guest for the day, who needs no introduction to communities within Capricorn District Municipality. The leader that I'm going to introduce to you here is a leader who is leading the biggest political organization in the country, the longest political organization. He has been the secretary of Mopani, Nomen Mashabane region. He has been the deputy secretary of the ANC in our province, elected for 2 terms. And under his leadership, where he was heading elections, we've seen the support for the ANC in this province improving. This is a person who is a former teacher, and also he has vast experience, particularly on issues of municipalities. He was a municipal employee, and he has also been appointed by the Premier of our province, Honorable Chupu Matabata, to serve as the MEC for Agriculture and Rural Development previously. He is now the MEC for CoGHSTA in our province. Ladies and gentlemen, I present to you the selfless leader, Honorable MEC Makamu.
Thanks very much, Ke a leboha. Program Director, the Speaker of the Capricorn District Municipality, the PAD, the Executive Mayor of Capricorn District Municipality, Mamedupi Teffo, to the Executive Mayor of Polokwane, Tate Makoro, John Mpe, our mayors from our local municipality and their representatives, Mayor Mulala, council speakers. I have seen almost all the speakers except the one of Blowback. I think there's apology to that effect. I'm impressed. To the chief whips of all our local municipalities and the district led by Tate Chweni Malibani. Our chairperson of 79 committees, members of the Mayoral Committee on Infrastructure, our ward councillors, the municipal manager of the Capricorn District Municipality and the executive management, representatives of Lepelle Northern Water, the Department of Water and Sanitation, Eskom present here, our district and local coordinators of community development workers, ward committees, important guests for us, ladies and gentlemen, good morning. We meet in the background of Thapelo Molom, a native of Limpopo, winning the Ideals Season 18 contest. The Limpopo Provincial Legislature had earlier passed, on behalf of the African National Congress, a motion to support this son of the soil in his quest for glory. It turned out that the province support for Thapelo was not in vain. Today, Limpopo basks in glory and glow of his victory. We are indeed a province of stars like Polokwane and the super achievers. To ease our water whiz, the heavens over the weekend also blessed us with rains to improve our dam levels. We need more rains to have enough water to meet the province's domestic and other needs. When the executive mayor of Polokwane was here, he was just saying that we need rain more here in Polokwane than in Kuri, where MEC comes from, because even people in Kuri rely on Polokwane for their survival. And I take that, executive mayor, that definitely if we put things right in Polokwane, all the province will be right, because everybody interact with the Polokwane. If you go and study what happened in China, they had one big city being Beijing, but they utilized Beijing to develop other cities. And today, as we speak, China is one of the leading economies in the world. It's mainly because of having a base, and I think I agree with you, Tatempe. But I want to premise my input on the motto of the Department of Water and Sanitation, which goes like this: water is life, sanitation is dignity. Water and sanitation are some of the basic human rights enshrined in the Constitution of the Republic of South Africa. The democratic dispensation is obliged to provide and preserve these and other basic human rights to every citizen in the Republic of South Africa, as they are constitutionally entitled. Failure to deliver is a contravention of the supreme law of the country. So it's not an excuse or something that is by the way issue in providing water, Executive Mayor. We are doing that as a country because we are fulfilling what has been enshrined in the Constitution of the Republic. So since the dawn of the freedom and democracy, water remains our perennial challenge. It is in recognition of our perennial water challenges that the democratic government has committed massive resources to boost the country's water capacity. Our efforts to match the water demands of the country have seen us exploring options from our fellow Southern Development Community countries, member states such as Lesotho, Zimbabwe, to tap on their water or their primary source. This
There is no limit where democratic government can go for solutions to the myriad of problems confronting the country. In fact, the executive mayor of Capricorn did not mention to you that when we were in the budget Lekgotla, the State Security Agency has showed us that the only singlest important problem that Limpopo has is water. So if we can solve water, then we come to the roads, then part of the electricity, as the country and the province will have solved the needs of our people. So it is not by mistake that I prioritize coming here, mainly because this World Committee Summit will focus more on water, because that is the priority of this provincial government. And I think I must commend you, Executive Mayor, together with all the locals, but also your presence, Tatempe, for having been here, even if Polokwane is a water service authority on its own. But that shows that if we get it right on the 3 local municipalities and the work we are doing at the City of Stars, definitely we will be going somewhere as a province if we get it right. The Capricorn District Municipalities Ward Committee is a timely intervention before the situation gets out of control. I must say that if we don't necessarily do these engagements, in the briefing, the municipality told us that it's only mainly to come and listen to you as ward committees as the best way of resolving this challenge. I was shocked one day at Tempe, where there were a strike in Lulekan. So the community there said, no, they don't want to listen to the mayor anymore. They have listened to the mayor, it's enough. They want the MEC or the premier. So I went there. The hall was full to capacity. One young man stood up and no, all your people there in the technical are lying to you. The reason there is no water in that community, let's walk today. You will see a certain white man has done illegal connection somewhere and take water to his wild game farming sort of. That's why we are not getting water. If you can change that pump there and put, you know, that guy spoke like he understands the water in that area, and nobody in that staff we had could know that challenge. And I can tell you that we went there. We negotiated, we find it's not possible to cut that water because of the laws of this country. He has applied, he has got water right. But we realized, we said, just allow us to observe what is being said. When we closed the water for that, the people in the community were getting water. So the solution in that regard was given by just an ordinary community member like yourselves as ward committees. And I'm saying, make sure that you input to the plans of government. That's why I gave it a priority to come. Wherever I see municipalities interacting with their community members, with their local people, it gives us courage that we will get solutions. And I think I must appreciate that. Looking at the program, it is clear that the Capricorn District Municipality and the capable leadership of Executive Mayor Cllr Mamedupi Teffo is serious on infrastructure delivery in the areas of water, electricity, and others. On the provision of water, the province has spread its bets wide to offset the challenges confronting us. After the recent provincial conference of the African National Congress, the Office of the Secretary convened regional water summits to take stock of the regional states of water provision, focus on prospects and challenges with a view of providing medium to long-term solutions. The Department of Water and Affairs and Sanitation, as the custodian of South African water resource, represented by the Deputy Minister, Mr. David Mahlobo, participated actively in all the 5 regional water summits. Our Premier Chupuma Tabata is leading from the front through regular engagements with the Ministry of Water and Sanitation and other stakeholders like Limpopo mining houses to ensure that the people of Limpopo have access to clean water
and dignified sanitation. The Executive Mayor of Polokwane Local Municipality, Mr. Makoro John Mpe, has also led from the front during the recent water crisis that engulfed the communities of Sishigo and the city. We are not denying that there was a challenge of water. By the way, he has said it that even a person from Kuri, every day I live here, so the water challenge also affected all of us. But we want to separate a water challenge to a political disruptions. People must separate what is it that is a political disruption. People don't say in a council chamber and say we are not happy with some work we are doing here, we'll meet on the street and use water as an issue when people know we have accepted ourselves that the water that is provided for is not enough. When we are reporting to them that the challenge now is because we can't pump the required megaliters because of this challenge of load shedding, people go to the street. It's only on the basis that people will not have information that they will go there. And this session is closing the gap that all of us, like the Executive Mayor of Capricorn said, let's go and inform our people of their challenges. It should be us who should be the first line of defense to say, we know what is the challenge, why we are not having water today, and when is the water coming to our area. The composition of the stakeholders participating in this summit lives up to the motto of your district, Rishuma Lisichaba. With everybody in the water provision ecosystem in the house, the summit will emerge with clear roadmap to solve the water problems of the Capricorn District Municipality. Your motto resonates with the current call of the Freedom Charter. The people shall govern. You can see from this arrangement that it's not the Executive Mayor who is governing. It's yourselves, because the plans that she's going to speak about are coming from yourselves as the people from communities as leaders. Considering the dire water situation, we find ourselves in the summit. This summit cannot be lost opportunity by being reduced to a mere talk shop with no clear and practical solutions to elevate the plight of our people to access clean water in a sustainable manner. The Department of Water and Sanitation, our water authorities, Lepelle Northern Water and Eskom, are in our midst as we grapple with the challenge of water provision in the Capricorn District. With the assemblage of the entire ecosystem of water provision, I am confident that the clear way forward will be the hallmark of this summit. Let us put all hands on the deck to roll back the challenges of water provision in the district. With ward councillors, ward committees, and community development workers, this message emanating from the summit must reach every nook and cranny of the Capricorn District. You are the messengers to make sure that people know what is happening. We don't want to hear a community or your next door, when you are a ward committee, you don't know what is the plan in terms of water provisioning in our country. We should also work for that. Communities lead themselves to the wanton destruction of property because of ignorance and the lack of leadership at their level. We cannot allow communities to flounder rudderless into self-destruction when we have got leadership structures like ward councillors, ward committees, community development workers at their own territory. Where would our leading structures be when communities lead themselves to Armageddon? I conclude with the wisdom of a Chinese philosopher, Lao Tzu, when he said, open quote, go to the people, learn from them, live with them, start with what they know, build with what they have. The best of leaders when the job is done. When the task is accomplished, the people will say, we have done it ourselves, close quote. So that tells us, the quotation captures the essence of the invocation of the Freedom Charter clause, the people shall govern. And the motto of your Capricorn District Municipality, Rishuma Lisichaba,
it's also exactly what you are doing today. The communities are here, Executive Mayor. You are living to the motto, it's not mistaken. As the MEC, like she said, I don't want to miss opportunity to interact with local people when we are solving challenges which affect our municipalities. Hence you find me here. Of course I would have wished to stay and listen like I listened to one young man in Lulekan telling how we should resolve the problem of water there. I will want to hear from you. But unfortunately, I will leave you in the hands of the Executive Mayor because of my other commitments somewhere this morning. But I wish that I will get an opportunity one day just to listen when it's not a strike, but to listen to community and leaders and say, this is how the provincial government should be able to resolve the challenge of water after they have engaged Executive Mayor Mpe and Executive Mayor Mamedupi. So with these words, I want to wish you well for your summit and say, let's come with the plans that will be able to resolve the challenges of water. Thank you. Aremeleleng papatema tsoke protocol. Thank you very much, MEC Bayadanke. En Afrikaans ons sê ons waardeer dit. I repeat, MEC Afrikaans hulle sê ons waardeer dit. Ke lebo MEC ka Seburu ke MEC ka Seburu bar ons waardeer dit. We appreciate it. Thank you very much. Thank you very much. I think we have been on time. If you check our program, we're on the keynote address by our MEC, and it was really on par on the quotes. The last quote he quoted from a Chinese, one of the Chinese philosophers, that you do it with the people. That is what Capricorn District Municipality is doing. With these words, I just want to say at 10:30, we'll be back. We are going out for tea, and we'll be coming back for the second session. Thank you very much. I don't know if there's any time leaving or meeting from the officials. It means I'm correct. Thank you very much. We are on break. Bye, Rangi.
Nka se bone kwa. Connection to the yes, that's it. Where's the IT guy? I want to do it and give it a I want to connection. It's not here.
Our connection point. Okay. This guy's very on. But why is it? Sorry. Eh? Okay, I'll check. I've been meeting with them. You can connect it then run another one, Jules. Go on, Jules, don't worry. Run another keyboard, just connect it. I will put power. Oh, it will reach? Yeah. Okay. Oh, okay. It will. Yeah. This one. There. You got always touching it. George, can you go? Do you know how to do a multi-screen view? Sorry, just put it back there because I thought you didn't understand the idea. Sorry.
Eh? I overunderstood you. I got the computer this one. Oh, I number one make save. Oh, by the way, you need to see it here as well. You also want to see the. You extend Bible. it. Just extend the screen. Is it extend or Yeah, duplicate? just extend this display. No, yeah. Well, am I not supposed to? No, Jones. I'm supposed to duplicate, not to extend. Because extend means he cannot see. I must duplicate so that he can see. I can send you two screens. Yes. One that is Yeah, it duplicate. Yes. one duplicator. The presentation. Yeah, presentation about the connection again.
As jy kom op Woensdag, wat gaan gebeur? Was dit wat ek moet doen nou? Okay, nou is reg, ek kan aangaan. Laat ek saam met my kom praat. Waar is die weken is? Okay, hou net aan so dat ek sien is. Okay. Hou net aan so. Ek kan nie die weken in die bank sien. No, he said. He's standing. No, he's standing. The linkerkant. Daar onder die linkerkant. Dat ek op my foto. Ek kan van die geld nog steeds. Ons wil die volgende jaar ons wil cash betaal. Dan gaan dat nie wat wees. Oh, laat ek sien. Ons kan ook hier in betaal van 'n kontant betaal. Ja, dan moet iemand by Polokwane gaan om vir die geld te gee. Ja, okay. Ek kan vir my die geld stuur, dan is daar geen daar. Dan is het ja. Wat sê die wet is? Ja, volgens. Met die andere woorden, als je zo'n wet kan 3000 rand rond betalen, hè? Ja, ik denk zo. Ja, ik heb het nog maar gewerkt. Nou, het zijn, we staan nu 3000 van een 61, hè? En die VAT is 451. So, met dat verschil is nog 100. Al ik doe nog, daar is gewoon een soort gaan. Ik wacht nog samen met de samen met de helft, dan is dat het betalen. Let ik mooi kijken als vast. Class control respect. Okay, Max, né? Já estou um pouco de okay. Danke. Tobela hape me a re ka se bitse ba ba leng kwa ntle gore bjale ka e re galane maobane gore Mall of the North re tla bona ge e tšhaile so re kgopela yo mo tseba le kgauswi le wena a se gona o nape o mo sebele ka founu re thomile and you are welcome the mayor of Mlemole Mashilu Edward Wapaya. Thank you very much. We are now starting on session 2 of our program.
mo re tlo ba re bereka kudu ka di presentation re tlo ba le space sa 2 per municipality, yourself, what committees mo re tlo ba re khopela gore le tle re feng polelo, because as I said already ye ke summit ya lena moyenga ka bolela o feta mong lapa o ba mong gae, and therefore will also be afforded an opportunity. What councillors little ba le bolela lady what committees for those who will come and represent their municipalities ba tlo no fa polelo le thego ya moshomo wa rena le khona. Maybe we can also do it during the time of an engagement. Ba tlo no ba Mr. Mutibi re khumane from a horse mouth gore kua fase re ka no ba re bolela mara ba duma gore tsedingwe di ka tsamaya bjang. So just like I say, remote overview on current and planned water project by the executive manager for infrastructure. Bondi cheni skaule aba de panda aba gonya aba dafa baba faraka lefugo. Ndialiwa program director, speaker of council from CDM. Let me take this opportunity to all protocols observed or discussing yanako. Kimo presenter the overview on current and future projects under CDM. As indicated, the lenaneo la rena le emi ka mkho re tlo bolela ka overview ya water services, ra bolela ka issue ya locality or remote guy as CDM, background ra ba le status quo le backlog ra ba le status quo le details on the overview ra khono ya to the challenges tse lo rena le zona as the district. In terms of the overview, more no bontaure as CDM Capricorn District Municipality remo centering ya Limpopo Province renali reshera the borders le Mopani District ilore ika mo east ya the CDM renali Sekhukhune ilore ika mo south renali Bembe ilore I far north le Waterberg ka mo west. We are also indicating or require economic development in the Limpopo province. Yellow include the city ya Polokwane. Or lifitle mo CDM, we are indicating or renali tilai baibitang ki N1. Yellow connect Gauteng, le Zimbabwe, le other African countries. Renali the provincial. In terms of background, CDM in ali 4 local municipalities, Renali Blowback, Renali Lepelle Northern, Unali Mulemule, and Polokwane. And then we are indicating as a district, Key Water Service Authority, Loring responsible for provision of water, Kamo Blowback, Lepelle Northern, le Mulemule municipality. Fela Polokwane kabo yona ke Water Service Authority. The sources tsa metsi ka mo masepeleng wa Blowback ke di boreholes. Lepelle Northern ina le surface water loring e provide wa ke Lepelle Northern Water ya ba le di boreholes. Mulemule yona ke di boreholes fela. Executive mayor setse ba bontshitse more 90% or 70 to 90% of our locals depend on boreholes. In terms of the backlogs arena, as you speak now, the district in ali backlog ya metsi ya 22%. Oyaka the locals blowback in ali metsi lori ke 10,799 loring aina access ya metsi. 25% in terms of percentage.
Lepelle Nkumpi 17,425, ilore ke 29.2%. Molemole 5,557, 16.4%. Polokwane 40,341, ilore ke 17%. We are all aware or ubilele collection ya the latest stats or simeti release ya the figures as soon as the release wa retla share le. In terms of sanitation, in terms of the district backlog almost 68.3%. Blowback unali 33,332 ya mitse loring aina access to sanitation irifa 79%. Lepelle Nkumpi 40,587 irifa 68%. Molemole 25,349 ki 75%. Polokwane 120,723 ilore ki 51%. On average remove 68%. Most status quo or indicator or most of our water provision or depend on bowl, and then we are indicating or in terms of bowl water, especially because of quality, is so expensive or their operation and maintenance due to the condition ya metsi, especially ka kwa blowback metsi a teng a na le letswaele le ntši, a need a constant maintenance. More especially when it comes to issue ya the membranes loring radiveric some of the package plant in Zarena. The district, as a district, we've done a groundwater potential study. Moloring ritomilo the regional water schemes for all 3 local municipalities, so that we can determine the current and the future need in terms of water needs by our communities. Executive Mayor says ba bontshitse more recreate grant ya MIG, we implemented the projects arena. Ngwao wa this 2022-23 ba refile 265 million. Fela ele ka lebella dinyakwa tsa rena as a district rena le dinyakwa tse loreng di need 2.7 million, 2,734. Ele ka cheka chelete loring recreate from national ya grant ya MIG. It means that Ntwiloring Rinyago idea ya provide the basic services to our community. Ikarji ya mingwa ya ulegana 10. Elori grant ye ayogodi. In terms of the wastewater treatment works, we delayed the feasibility studies, and Chelti Lurianyaka is 591 million, or Hono Kanafaza the wastewater treatment arena, lead the oxidation ponds to luring the provider sanitation facilities. Kito fitela straight to issue the overview ya current and future projects. Rito mega the project luring the implement under the grant ya MIG. Rinali the project luring we have recently advertised project ya Matomoki ya Millbank water supply under Blowback Municipality Ward 3. Project ye served 1,078 households. As you speak now, reappointly rakontraga busy ka the confirmation to the contractual document. I'm sure that in the next week program ya will hand over rakontraga itlawasezi thoma, or earlier this week, later this week, if everything goes as planned. So project budget yona ki 37 million and re-anticipate it will fela ka December ngwa latelang. Executive Mayor says ba bontshitse more projects are rena anchinchi di delay wa ki issue rena as community members are kwani ka borena. Re thomo ba ka who will be the CFLO ki mangolo rutla ya bereka and ubereka for how long. So erga kwana ka muka ra thoma project ka nako re anticipate or ka December ngwa latela 2023
batho ba Milled Bank ba tshwantse ba nwe metsi na ring ha molefe le a chabalala project ye le yona re appointile ra contractor under Blowback Ward 9 yo server 425 households le ena o sa le busy ka o lokisa dilo tsa di insurance re na le project ya Enferran Blowback again yo server 2206 households. This one is only on evaluation re tshepa gore before beke fela re tla ba setse re feditse ka di evaluation or before next week then ra contract o tla ba setse appointed. Re na le project ya Rosenkrantz under Molemole Ward 22 yona yo server 746 households. This one setse re appointed ra contract re anticipate gore le ena o tla introduce this week or next week. Budget ya project ye ke 42 million 746. 746 households will then benefit from this project. Nailana water supply under Blowback Ward 8 yona yo benefit 285 households. Leona re appoint le ra contractor o fetsa ka December 2023. Budget ya teng ke 22 million 695. He's busy with contractual documents. Leona issue a handover can happen this week or beke latela. Renali project ya Mathabata Budutulo ka kwa Lepelle Nkumpi Ward 4, 5 and 6. Yo benefit 557 households. Project budget ki 34 million. Leona re appoint le ra contractor utlo Thomas Egale. Handover can be done this week or next week. Rabale project ya Kromu Makato di Friede Taibos le new stand ika kwa Blowback Ward 8 and Ward 15. Rio supply metsi to households 3,168. This one is only on tender advert. And then Rabali ngwe ya Ratsaka water supply kakwa Molemole Ward 1. Your target lorry 900 households will benefit from this project. Leona is on tender. Rtseboreka veke latelang tawasitse really almost to awarding. Una le project ya Grootpan, Sias, Longden, Ramaswikana water supply. Leona I Blowback Ward 17. Yo cover 2,452 households. This project Leona is still on tender. O se khale re tlo appointa ra contractor ore a khonotsa a provide the services. Re na le di project le reng ke khale di implementwa from 2019 sa le thoma 2019 ka kwa area ya Lepelle Nkumpi local municipality. This project re kopane le mathata a fapana, especially issue ya ore each contractor ka kwa na kopana le di challenges tsa community protest e lo re di community members never stop at the project ya di ore re palo go fetsa ka nako. However this project ntwe lo re dile re dutse le bora contract last week ara ba fa mandate ore as a municipality they've been implementing the project for almost 4 years. Ribonore at least ka December. Here it's all like a builder's holiday. All of them should be completed except A1 eloring. I think A1 or 2 eloring salary terminator contractor appoint a new contract. So project ya Matumuki Krot Libwa Homu Zone B water supply. Inali ra contractor by 5 ra contractor wa Matomo project budget ki 22,609,000. As we speak now he's at 95%. Busy ka finalize the fittings. Setse re mfile notice ya ore a fetse ka December ba ka se fetse ka December re tlo recommend ore batho ba terminate we re bone ore re fetsa yang project. Renali bora contract lo reng wa contract B re mofile contract ya 35 million le ena o sa le siting
u 95%. Le yena re expect hore o tla fetsa ka December ore batho ba le ba go ba kgona kra metsi. Project e ka fela re o kra almost 10 megaliters ya metsi e loreng atla ba fiwa batho ba kwa Mphahlele area. Contract C le yona is on site. Contractor is on 77%. Le yena re anticipate hore a fetse ka December. Re na le contract D ona kwa le ba gomu e loreng value at the 25 million. This contract was stopped by tribal authority, but we have requested batho ba ISD ore ba ye kwa ba resolve mathata ebile from the office of the executive mayor ba re boditsore tomorrow re tshwantse re ye kwa Moshate re buledisane le batho ba Moshate ore ba kgone o dumela ra kontraka a tswele pele ka mmereko. Re na le contract E ye loring at least ra kontraka o feditse o emetse di contract tse dingwe ore di be 100% batho ba kgone nwa metsi. Re na le project ya bobedi ye loring le yona ina le di contract tsa o fapana. Project ye ke ya Mphahlele regional water scheme bula e server area ya Bulajane, Phalakwane, Mogodi, Makurung le Dithabaneng. Household tse lore tlo benefita ke 12,400. Di wards tse loreng re di cover ke ward 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26 le 30. Contract ya Matomo ke ya 29.9 million. This contractor has already finished. We meet the contract dingwe already fele a khono project di khono ba le metsi. Re na le contract B ye loreng ya wadile ke 23.1 million. So far is at 5%. The reason why he on 5% kore terminately another contractor who was not performing ra appoint a new contractor. Le na o rile a fitla siting a kopana le mathata. Community am stopper ho bile le usikwane between motho le re na re fa site ka contract ile ya ye le re sa le right terminate. Ha re o nyaka o tšea material from the site. Community members ba hana ba re aska tsena ka mo siting. So as you speak now re busy re bulelisana le batho ba kwa community gore ba kgone ala wa contractor a tšea material a kgone bereka. Ntwe engwe le reng e dile gore a be late nyana material o wa rena o tswa overseas o rile o fitla ka kwa Durban wa kra gore una le strike sa batho ba Transnet. So ha ba le backlog ya o offload material. But ba tshebisitse gore this week material to the siting ra contract ga kgone continue. Re na le contract C ye loreng e awardile ka 30.6 million. This one le ona setse e reached practical completion. Re emetse other projects to be completed. Contract D e awardile ka 31.3 million. This one le ona is on site. They are busy with the fittings. They are on 95%. Re ba file notice gore le bona ba fetse ka December ka di 15 he ba tswalela at least tsantse ba feditse project. Contract E ya wadile 34.2 million. This one leona contractor is on site. Progress ki 95%. Re tshepa ka December ba tla ba feditse. Ra ba le contract F ye lori ya wadile ka 32.5 million. This one ra contract o feditse. We meet the other contracts to be completed or kgono diwa practical handover ya the whole project. Contract G ya wadwa ki 33.8 million. Ra contract is still on site at 90%. Lena re expect hore ka December tla ba feditse before ba tswalla for builders holiday. Contract H 31.9 million. Lena is on 90 million on 90%. Expected completion ki the 15th of December. Contract I yeloring iawadile ka 28.1 million. They are still at 80%. Contract J iawadile ka 32.6 million, 95%. Ba busy ka the fittings. Contract K yona iawadile ka 33.7 million.
is already at practical completion stage. Ra kontraka o emetse the other contracts to be completed. Re bile le mananeo a sanitation or re tlo ba le mananeo a sanitation ngwao wa 2022-2023 under WISIC grant. Re implementa lenaneo la sanitation ka kwa Lepelle Nkumpi. 515 households will benefit. We have appointed a contractor at a value of 8.8 million. So ra contractor le now busy ka issue the contractual document. Re expect this week or in the early next week we will do the handover to the community. Issue ya mule sanitation le ona re appoint le ra contractor ka 8.7 million to implement 515 VIP units ka kwa mule ward 16. Ra contractor busy ka issue ya the contractual requirements. Blowback who appointed le contract at the value ya 9.2 million. Project yo cover ward 4, ward 22, le ward 9 for 515 units. As we speak now, contractor is busy organizing the insurance or a trauma le mmereko. Una le linane or the project already implemented under WISIC ngwao wa 2022-2023 rena le project ya mathomo ya Mawizela mo loreng e cover ward 15 ka kwa mole re benefit 560 households. The project value nearly 6.2 million. As we speak now, project ye fedile since already the official handover. The Villas Dale e cover 141 ya the households. Ikakwa Blowback ward 4 re anticipate or contract out after ka di 30 November 2022. Project value nearly 6.2 or ke 6.2. As we speak now, progress iki 85%. The problem is re na le yona ka mo gore re le re ya kwa Eskom re gopela gore ba tle ba re connectele boholo ka kwa ba bontsha mo re abana capacity ya mtlakase ka kwa Blowback. Elore baka connector additional bowl. So as management re busy re lebela taba ya hore maybe we can do solar or ready issue a generator. Although this a change your scope, we can have some budget implication. But it are the plan B ra inform a community or what can be done or liwanaba continue one remits Eskom or upgrade the capacity. Renali project ya Witten Sirakalala ya Matomo le Witten kakwa Mabeleville kamukake kwa Blowback dio benefit 900 households. Contractor wa Matomo wa kwa Sirakalala is on 5% and then another one is on 10%. We anticipate or at least issue a scope of work will be finalized and contractors are going to chola pele ka mmereko kako. Renali issue a Kllr Mamedupi under Blowback you benefit 115 households. This one has been completed. I think handover was done last week. Ka executive mayor. Renali Endermark C, le Endermark D. Ilorio benefited 2013 households. Kakwa Blowback, Kakwa Endermark C, we are at 50%. Endermark D, we are at 90%. Leona more remedi Eskom or bateba connected package plant or a project Honoverek. 3 copies water supply, you benefited 253 households. Blowback ward 4, project value 7.3 million. Contractor is on site. As we speak now, progress is at 60%. Re globally linana ola upgraders in our runner ponds. Ka Blowback 166 households will benefit. Project value is 7.3 million. As we speak now, the progress is at 43%. We anticipate our contract out after the 30th April 2023. Renalis Konyi water supply, Renalis 979 households still benefit under Mulemule. Project value ki 14.9 million.
Progress as we speak, remote 83%. Project ke tshwantse e fele ka end of June 2023. Re na le mogodi water supply ye le re yo benefita 635 household ka kwa Molemule. Project value 13.9 million. As we speak now, we are at 30%. Le gona mo re na le challenge ra kontraka o emisitswe ke community. Una le planned meeting o le reng it was agreed or utlaba Friday ya di 18. Yona beke or try or resolve this challenge le re kopana le yona. Re na le project ya Mogwadi ponds upgrading ye le re tlo benefita 500 households. Project value ki 7.3 million. Contractor is still on site. What we are doing here, we finalize a scope of work. Apparently project here is adjacent to some farmers bolori now batomore abasanya go re chele metsi ka mo di farmong tsa bona. So re busy re lebelela a new scope se lo reng at least sta dia or ska chela metsi ka mo di farmong tsa batho. As soon as really done or re khono negotiate le the existing farmer, project e tla tswela pele. Re na le Mabitsela water supply ye lo re yo benefita 560 household Molemule ward 15. This project is ready for handover. Project budget was 6.2 million. Slide says the expenditure pattern at the end of October from the grant MIG from 265 million, we spend only 10 million 708. Ilore refer 4%. From Capricorn district under WISIC, Renali budget ya 115 million. Rehono spend 29.1 million. Refer 25%. Let me indicate your status says MIG sa 4%. Asi status lorin proud kasona asi khatlisi as the district revealed the challenges. The challenges to stop a project by community. Really our expenditure is cover high. And eka continue kamoko. It means National Treasury ever December at least as community or as the district we are still continuing ka issue of stop at the project. Unali possibility or ba cut budget yarina by another municipality oloring ubizua was spent. So it's important or area kwa the project steering committee in Tsarina push or the project the continue without any disruption. Only the future projects we are busy planning as a district. These projects some of them are ready for implementation, but the challenge go remetsi chelete from national ringwalo through office ya executive mayor ra khopela chelete from the deputy minister or war thuseka chelete re khono implement some of the programs loring for now are khono di implement ka lebaka la o shorta chelete re ngwale lengwalo also to CoGHSTA ra khopela re le bona ba re thuseka chelete or re khono implementa the projects. Batho ba CoGHSTA ba buile mo rena I think last week re bile meeting le bona ba bontsha re bona at least ntwe le re ba ka idea ba tla re fa memorandum of agreement o le re ba tla bontsha the programs tse le re ba ka di fund especially tse le reng di linkana le issue ya the development ya housing re bulela ka di projects tsa o tshwana le upgrading of our wastewater treatment works tse le reng di tla impact on their ability to proceed ka the development ya the low cost housing. Project ya mathomo loring we have planned for it Kia Thorpe Werk Dry Tweefontein yellow yo serve 3,195 households. This project is on design stage. The project value is 159 million. Resaimezi chelete unal project ya 3 copies 3 copies Leona Yoseva 700 household. This project Leona is at design stage. Project value 27 million.
le yona e eme ka gore a ona tšhelete re tla bona next year if go ka ba le additional budget. Re na le Maitjane, Sefalaolo, Makapia and Sindumthule ka kwa Mphahlele Regional Water Scheme. You save 5,773 household, project value ki 382 million. This project Leona Yemitori recreate the budget. As soon as we budget, the project will continue. Renali project ya Talane, water supply. Ilo ringito save 746 household, project value ki 81 million. Leona is still at design stage. Wusehla water supply, you save 900 households. Leona is still on design. Project value ki 79.9 million. Rakhwata, Makweng, Makushwaning water supply. Leona you save 2,583 households. Leona is on design stage. Project value ki 284 million. Ravali project ya Paganing, Lehuaring, Success, Onaka kwa Barking Tokwane Regional Water Scheme under Tokwane, Matabata Tokwane Regional Water Scheme. This one, you save 3,984 households, but Leona is on design stage. Remedy budget ya 341 million. Renali project ya Doren Hook, Forwood, Lee Rayston, water supply. This one is Folaka kwa Haki water supply phase 2. 8,160 households will benefit. Project value 27.5 million. Remedy budget. Unali project kwa Pasha water supply. 746 household will benefit. Yana project value is 66 million. Remedy budget. Kamo mule unali Sifeni water supply. Yo Kavaras Fene, S11, Mateke, Ramachowe. This project is also a design phase. Project value ki 363 million. Leona remedy budget. As soon as we budget, the project will kickstart. Renali Khurot Pansias Ramashikane Long Den. This project is at tender stage. I've indicated or tenders is Chile, first phase. In the next 2 weeks, we should be saying that the first 2 contractors will be appointed. Only another 4 contractors that will be tender that will be advertised under Khurotpan, and then we anticipate that they will be at least appointed early January. Renali project ya Makodzi extension Lidwawa, Hueli Ring. We call it Stocks Regional Water Scheme. You save 13,083 households. Leona is at design stage. As we speak now, Rihupezi Chelete Yaulikana 454 million. Renali project ya Madisha Liolo, Mutiri Ring, Mapaja King, Li Madisha Dito. Under Fraud Hook Regional Water Scheme, it cover also Mamuwasa. 4,124 households will benefit. Cheltilo Rainyaga Kamoki 465 million. Renali Paning water project, Success, Lihuaring, Onakwa Matavat. I think this one we have talked about it. Iluri is at design stage. Project value ki 341 million. The projects Kamkatuloring, they've been approved. Technical report approved. Regulela ka chelti ya ulikana 3.4 billion. Iluring as a municipality was saying that that budget, we should be able to kickstart all this project. But because allocation arena ki 256 million, implementation arena itlaka the phase. Only the projects are wastewater, especially under areas Uchanali, Liwakomu. We are indicating that the wastewater there is already above the capacity, the wastewater treatment plant, and Metuluring Reachurule Lakakwa streaming comply to the standard Department of Water and Sanitation. Really, the oxidation ponds in other areas, tailoring rebizika, the feasibility studies,
or re kgone di upgrade project ye ya Lebakgomo wastewater treatment works le Sinawarana ponds re feditse ka dia preliminary designs, the designs di ready, the project di emetse fela budget or kgone upgrade the wastewater treatment works. Re submitile di technical report tsa rena ka kwa water and sanitation ka September. I've already indicated or regularly meeting last week le batho ba CoGHSTA regarding the upgrading of oxidation ponds, especially under area ya Sinawarana. I think under Sinawarana they've committed under Sinawarana as well as Mukhwadi area, because they've got plans of upgrading or implementing low-cost housing. The detailed plan or memorandum of understanding uto wire counseling or Rokonovali a go ahead. In terms of Lebakgomo activated sludge, we are indicating or so far the operational capacity is 5.8, but yona plan yona ku accommodate only 3 megaliters per day. We have already finalized the designs to upgrade the plant to 15 megaliters per day. Remezi approval ya di chelet. Lebakgomo oxidation plant, this one, as soon as we upgrade the wastewater treatment works, we will decommission this one, rachannel the wastewater to the main wastewater treatment works. So now around oxidation pond, your design capacity yona ki 1 megaliters, but so far is operating at 1.7 megaliters, which is above capacity. Referite the designs to upgrade to 7 megaliters per day. Remezi chelet. Mukhwadi oxidation ponds busy the feasibility studies as well as all days oxidation ponds. Kamo all days the challenge gore the oxidation ponds is surrounded by private land. Kidi plus zawa to kamola and outside space is how expand the oxidation pond. But our team from the CDM is busy in negotiating the farmers will around. If possible, we can request the municipality to buy a portion of land or increase the oxidation pond. This one, issue of the budget, 260 million required for upgrading Lepelle Lebakgomo wastewater treatment works. Hunyake 131 million yao upgrade Sinawarana oxidation ponds. Hunyake 130 yao upgrade Mukhwadi oxidation pond. Risali busika issue yao negotiate kwa all days. As soon as we validate the figures, we will then communicate to the community. The challenges the Lorokopan Lizona, Rinali challenge ya inadequate bulk water supply and funding. Intervention requires the Department of Water and Sanitation to prioritize implementing the feasibility study Sanandoni to Mulemule water program, as well as Glen Alpine water program. Iloritlafa Truva Blobek Mezi. This Nandoni to Matox. The plan was that this project will provide water to Mulemule community, but the department is still busy with the feasibility studies. Unali a challenge yao complete planning ya the regional water schemes. Tailoring additional funding. I've just presented the planning scheme. Tailoring 3.4 billion. We have written letters to the deputy minister. Requested chelete. We are still waiting for feedback. CoGHSTA, at least first meeting was held last week. We anticipate that they should be able to meet us halfway. Only issue ya capacity ya Olifants water treatment works. Iluring I provide a mezika kwa the village in Lebakgomo le toropo ya renaka kwa Lebakgomo. So the challenge here is that the treatment works is not enough for Lepelle Northern Water here. They are busy with the plans to upgrade the treatment works as well as the pipeline ya Utakwa, Utakamo Plukwa. So as soon as project A fail, at least recover additional water to our rural communities as well as Lepelle Nkumpi town.
Unali issue yelloring as and when re-implemented the projects are in or re-supply or re-provided the business plan to CoGHSTA. If re-propose a issue at the yard connection, the requirement go the municipality should do counter-funding at the yard connection because we are expected, or if we do yard connection, we are expected to collect revenue from the yard connections. Hence, if you are doing up to level yard connection, please counter-fund as a district. And as a district, we need to start issue your revenue collection so that we can be able to counter-fund some of the projects. Unali issue over-reliance to bowls, the bowls in areas of blowback and mulemule, tailoring quality metiliona, I hatlisi. But as a district, our not choice, we have to use the package plant or hono treatment or hono afawat. The challenge kore that kind of a process ya treatment our valeli try too expensive. Unali issue stolen transformers, challenges are stolen transformers, especially under area ya mulemule. Unali a lot of areas they lowering ordinary transformers referred to the project as early as 2013, 2014, but the transformers are ujiwa ka batho lowering but as community we are encouraging you to say that as and when project hand back to you, make sure that you take ownership here the project or project you uninterrupted. Regularly batho ba Eskom ba tshepisa at least they will try ba check the transformers loring di gona mo di bowl ntse loring the bowls are teng di dry re ba khopetse at least because abanya go reka the transformers tse dintshwa at least identify the bowls loring they are dry and dinale the transformers ba move those transformers to areas tse lori dinale di bowl tsa ubereka or tsa ba le metsi. So we're busy at that study. As soon as they are done, but that time move the transformers to bowl to farmers. But as soon as the transformer the things wakamu or the replace you, let's make sure that we take care or share ownership of the transformers or reconovally uninterrupted water supply. Kibulezika issue at the overloaded wastewater treatment works. Rebizika the designs. We have also engaged MISA, our fit our daily feasibility study kakwa all days. Fela ba daily feasibility study bari abana chelete ya we implement. So ritluko kota kamo water and sanitation. Riko ribakas honor tusaka chelete ya we implement in the next coming financial years. This one in our summary, we need 2.7 billion for water projects, and we need 591 million for wastewater treatment works. We have also engaged DBSA or to develop a water and sanitation master plan. Indicate lorry planets are from April next year. Unali issue our really operation and maintenance plan. As a district, because shelter wana re khopetse batho ba misa or ba re thuse. These plans are thuse or at least re thomo dia di planned maintenance. Re ska emela pipe ba re ituntshitse kae. We must be able to detect that problem well in advance. Re khono o make sure batho ba rena ba kry uninterrupted service. Ke tlo ema ona mo unali next presentation ilori to diwa ki Mr Nkoko ya ubulela ka the status codes are our operation and maintenance as well as issue ya layoff of our volunteer pump operators. Ekalewa chapesa. Thank you very much, Bundicheni, Zofara, Zawute. If you check the program, era hore ngwala tseba di bolela ka gore lo thoma botsa diputiso kwa fasnyana
ebile re add or ebile re share the good practices and the bad practices tse re di bonang kua fatshe in our observations. So ke na kgopela gore re ngwale fatshe e nako e fitlhile re kgone go tswela pele. Danitsini washo. Let me greet you all. Kitomeka Bolivia. As they mentioned, my name is Cllr Nkoko, Manager Operations and Maintenance. I'm not sure if it's showing there. As they assist me, let me greet the leadership, our political leadership from the MEC in absentia. Our executive mayors, I see Mayor Mamedupi. Let me greet the mayoral committee from across the district municipality. Let me greet the executive management from all the municipalities, our locals, and the district. And also acknowledge the presence of my colleagues from Capricorn District Municipality, also from my team, Operations and Maintenance. Abasalukisha technology, letla no valer le village. Mamtla rezam le re tloetse ka dikipana kere. Thank you very much, sir. Kaburipana kitlo share le the status kosa water and sanitation operations and maintenance. We tapele ka ufela ba boletse gore issue ya metsi ke tloba boroko. And day in, day out, we are working on it. I get to work in that keeps fiddling with this thing. Ki fix one last time. I won't touch again. Baleba technology bagay. So kabri pana ke tlo ba ke shara le lena ditletlebo tša metsi tše re nang le tšona, what the district as a water service authority has managed to achieve thus far with the limited resources that we have. But mainly this is to just make sure that kamagare sepela with an in terms of understanding our challenges and counting our milestones together. Ka obane parela ere tlo e gona ge re bereka bjale ka ngata naete. All right, thank you very much. Our first slide, Sibulela fela ka background ya department ya rena, which is infrastructure. This department is headed by Ntate Skauli, bona ba ne ba le mo ba presenta tša di projects, and ka gare ga yona le mafapa la mathomo ke water planning and design, headed by Ntate Madisha.
Yabobedi water and sanitation development or implementation. Yona it's headed to Ntate Matsiri Rapotu. And the next one, Kiabona Muweke Saipele as acting denial, water and sanitation operations and maintenance. That is headed by myself. I am no longer acting, thank you. And scientific services ki Ntate Chokwe. And then program management, program PMU, it's headed by Meko Muchomdluli. And then we've got a unit that is also on the structure, just doesn't have a team as yet, called Water Demand and Conservation. In summary, in terms of our organogram, as the infrastructure department as a whole, not just operations and maintenance, we've got on the organogram total positions amounting to about 460. That 460 is well over 40% of the staff complement some Maspala. And field positions currently is 52%, which is 239. And then vacant across the department infrastructure is 221, which constitutes 48%. And it shows there that most vacant positions are in operations and maintenance, which is what we are presenting about today. The next slide speaks about just an overview of our infrastructure. In terms of blowback, we are saying that we have 22 wards there, 335 villages, and blowback is solely dependent on groundwater. We have about 272 boreholes that are actively in operation, and 147 borehole operators, 111 of which are volunteers and 36 are permanent. Lepelle Nkumpi, we have 30 wards there with 93 villages, dependent on both surface and groundwater. And Lepelle Northern Water continues to supply the surface water service to the district in that area. And then we have 117 borehole operators in Lepelle Nkumpi. 88 are volunteers, 29 are permanent employees. And Lepelle Northern Water supplies contractually 24 megaliters per day, and they have managed to meet this target over the past few years to date. The only issue is that the demand has grown. That's why but we are in talks with them on the increase of the capacity. 10 boreholes in Lepelle Nkumpi have been declared dry and thus decommissioned. We are struggling a lot with our water table. The aquifer has dropped significantly in the last few years. And in Molemole, we are saying we have 16 wards. Of the 16, we have 66 villages. It's also vastly dependent on groundwater. Actively operated boreholes are 242. We have operators by 83. 54 of them are volunteers. 29 are permanently employed. 18 boreholes that have been declared dry. You'll realize that we have less number of boreholes Lepelle Nkumpi because half of the local is supplied to surface water. The next item just shows us our budget for the operation and maintenance of our infrastructure. That table there is not as complicated as it looks. Column tells you about a financial year. The budget that Maspala was able to allocate for operations and maintenance. And then column the asset value. So this speaks to all our assets, jameti and sanitation. That is your reservoirs, that is the borehole kaofela, everything related to water, our treatment plants. And we are saying that functionality assessment that was done in 2012-2013 declared
numerically that our asset value at that time was 2.6 billion. Now, this one Bareshu, I like giving an example. Ya gore go tloga mo o ya garaging o reka Rolls Royce. Budget ya di tire ka tsone le ya nna ge ke tlogile ka ya ka reka Toyota Cressida. And now you determine by the value of your asset or na o budget a jwang for maintenance. Re ka se budget go tshwana nna le wena. Nna go budget a 500 for tire entry, when you will need to get boma 8,000 rand for tire entry. Now this table shows that column ya second last on your right, your feasible budget, that shows 8%. So by best practice of National Treasury, you must budget at least 8% of your asset value. If Rolls Royce will cost you 3 million, for a maintainer annually, you must budget 8% of 3 million. Right? And that means that percentage ideal budget, an ideal budget for 2016-17 was 252 million. And then we managed to budget 49.6 million. To 2019-2020, we had budgeted 43.6 million, and ideally we were supposed to have budgeted 292. Now these values, they accumulate annually 5% in terms of the value. The asset jarena. In the current financial year, line red. It shows we have managed, with the resources that we have as the municipality, we have managed to budget 36.4 million for the repairs and maintenance of our infrastructure. An ideal situation, we were supposed to have budgeted 338 million. So, Resalco 11%. The next representation, boncha mutalola kwa godimo green shows where we are supposed to be working in terms of our budget. And the one at the bottom, red, it's where we actually are. And we are going in opposite directions. This is explained by what Runtates Kauli have just presented here. We are busy developing projects from different fundings, MIG, WSIG, ready hander over. But unfortunately, because we are a free basic-based municipality, we are unable even to collect revenue to meet the demand of budget for maintenance. So it's going in the opposite direction with our development. So as we know this, our ward committees as well, we need to begin to think about how we can assist the government to help us. Amongst other things, the nearest 189 boreholes, you divide that budget at 36 million. 689 annually, we are allocating 52,000 rand per borehole. I can guarantee you now you need over 100,000 rands just to equip borehole 80 meters. Kadi column fell. The pump head. You need over 100,000 rand. And the allocation arena is at 52,000 rand per borehole. So this is just to show the challenges that we face. And I will explain further as we continue. Just to show a summary of what has been spent in the current financial year in terms of operations and maintenance. Blowback, thus far we have spent 41.36% of the budget, which is 18 million. Lepelle Northern 7.7 million. Mole 17.8 million. I'm sure Lepelle Northern. This is not allocation. Remember, our maintenance is on reactive basis. Point 1. Point 2,
excuse me, for Lepelle Nkumpi, it's that, remember, half of your area is taken care of Lepelle Northern Water. So this maintenance is basically mostly related to boreholes. And our total expenditure, including budget for material, is at 43.5 million. And our milestones in the current financial year from the 1st of July, as such, we have comparison there of breakdowns that we have managed to record per local municipality and those that have been attended. We have about, I'm going to need 637 that were recorded in Blowback, 621 have been attended, 437 were recorded, 431 were attended in Lepelle Nkumpi, 304 that were recorded in Molemole, 272 have been attended successfully. The next slide just shows you the progress between our term contractors, because we've got maintenance that is performed by our internal teams and maintenance where we assisted the term contractor. So the red bars diliboncha the red bars diliboncha contractors' actual progress to date from the 1st of July to date, and the green bars diliboncha the internal maintenance team performance. So in Molemole, at the time of preparing this report, they were at 100% with contractors. In Lepelle Nkumpi, contractors were 95%, same as Blowback, and then our internal teams in Molemole, they were 97%, and 99% in Lepelle Nkumpi for our internal teams. Blowback, it was also 99%. Then that one is just shows you where we've been working in terms of our performance. This relates to the number of breakdowns that we have managed to close. And challenges overview in terms of human resources, infrastructure vandalism, and financial resources. This slide just shows our maintenance team structure. Now, as an example, Blowback in Tatemudiba will say, I need the team J5. They must have 6 people, right? Now, what informs that number 64 Blowback? Blowback Mr. Mudiba is looking for 64 team members. Balunguri is going to divide into teams. And then currently he has about 14 team members in total. And the vacant positions currently that we have that are funded is about 16 for Blowback. For Lepelle Nkumpi, we have 40 that is required, and currently we have 16 team members, and we have 16 again that has been funded, yet to be advertised. In Molemole is 32 members that are required. Unfortunately, we only have 3, and 6 that is funded and to be advertised. The next line just shows, that line at the top shows where we should be. And the lines at the bottom show the current team members. The red one shows you where we are, as opposed to that line right at the top. So we are not targeting high. These are the most basic, realistic numbers. We just need resources to get to that. And in terms of water tanker drivers, Getsberry's got a huge interest. Currently, we've got tankers J11 go Blowback, the Traga, and then we have 8 go Lepelle Nkumpi, we have 9 go Molemole. But in terms of the active drivers, we have 2 go Blowback, Lepelle Nkumpi we have 2, and then go Molemole we have 1 driver. Now, this may not make practical sense because sometimes you see somebody track a J5, let's say Molemole. Maybe I'm pushing it 3, 4. That's because we've got general workers that have the license that are assisting us and acting as drivers. The numbers that are here are based on those who have been appointed as drivers by the tanker. So in terms of filling those positions,
We have some that are funded. It shows there 5 for Blowback. We've got 5 for Lepelle Northern Water and another 2 for Mole. These are yet to be advertised. And then another one, also in volunteers who are not getting stipend. We have a total of 75. And in Blowback we have 18 of them. In Lepelle Northern Water we have 48, and then we have 9 in Mole. And Iboncha move the agendas. And just to applaud Blowback, the highest number with females is in Blowback at 28%. We should see this. Our ward committees, we should see this improving as we propose for the appointment of volunteer pump operators that increase the percentage. And then in terms of infrastructure vandalism, Ntate Kauli touched on it a bit. We have a task team currently that is tackling the issues of vandalism and stealing of transformers, because it's a real challenge district-wide. And we have a monthly meeting that is arranged between ourselves and Eskom. There's a committee as well that is dealing with this. But the greatest milestone about it is that recently, with the assistance and instruction of our municipal manager, we have written to Eskom to say we have identified boreholes that are dry and they still have transformers. Now, we request that you move these transformers to this and this and this and that point. And currently they are working on implementing that. Now that means if they implement what we have proposed, we will have dealt with this challenge to about 72% achievement, from 0 to 72%. All Eskom needs to do is to go to the points where those transformers and take them to Muguzjeni Transform. And then the remaining percentage will be for them to see what they claim from the insurance to replace. But we have actually helped them a great deal. I think we have released about 21 transformers to them to go and replace, which constitutes 72% of the transformer already. And vandalism of boreholes. All our assets in the municipality, this question was raised in different forums. They are insured. It's just that process must sometimes take long, and dependent on our budget, sometimes we replace the motto, and that sometimes we replace different budget, and then as the claim process goes, have approve the claims, then the managers goes into the coffers of the municipality. And in terms of operations and maintenance plan, that is touched as well. Currently we are working with MISA, Municipal Infrastructure Support Agent. They are assisting us to develop a maintenance plan. We have been part of preparing the terms of reference, because they are also taking it on tender. And we have given them our inputs as to what should go into the maintenance plan. A maintenance plan is going to require even more budget, because plan your maintainer reactively. You need to have planned and preventative maintenance. Planned maintenance kintula yo bontsha mo koloing ya hao ya re jwale ke nako ya go ya servicing. Koloi tla be se robega. So we need to have that with our infrastructure as well. Periodically, we need to go do the filter changes, oil changes, even if it's irregular. But that requires resources. So that is what MISA is assisting us with in terms of developing a plan. Planning we have already. It will take a challenge, but we will get there together. Lay off of volunteer pump operators. So we have volunteer pump operators that are over the age of 60. They span all the way to about 73 years old. And 54 of them are above the age of 65. So council has approved that this must be replaced. They must be laid off. And the replacement of new volunteers should be done in line with the approved volunteer pump operator policy, which I believe most councillors have received from our satellite managers. And that the youth and women should be given priority. These are our council resolutions. Council should also budget for layoff of the next group, because I get in the group by they are growing into that age.
So this one slide just shows gore ke ba bafe. Right at the bottom row there, ke bona ba leng gore they are being laid off. About 54 of them, they constitute 29%. Babu Meki by 4, and then 50 is Kebontate. These are going to be laid off on this process. So we are now on stage 9 implementation of that process, to lay off the 54 operators. We are just sharing that with the ward committees. That is stage 9, and then stage 10 will be to inform the traditional leaders. The councillors will assist us with that, and from there, we're going to engage the affected operators, and with the assistance of our human resource department. And from there, according to the policy, the community should assist in identifying replacer. This will be discussed with them at length. And then the training replacer is planned to take place on the 29th and 30th of November this year. And then ideally, according to this plan, December, they are supposed to start, because the training will only take 2 days. Ideally, December this year, they are supposed to start, but by 54, that will be replacing the aged volunteer pump operators. Over the age of 65, our boreholes are scattered, and Batamaya come out, most of them. Over the age of 65, productivity for most, safety for them. So, most of them will be laid off according to this program, and but I replace you according to the policy that we have shared with you. In closing, I just want to say to our leadership, political and executive, that you have us, you have soldiers that are ready to work, and all we need is assistance with the resources. We will help where we can to get the resources for the municipality. And together we will achieve Moyano, which is to say Capricorn District Municipality is a home of excellence. Thanks very much, Ngogo. I don't know if I'm spelling it well. Thank you. You may just stand up. Just stand up for a while. Just stand up. Yeah, just stretch your hands. Thank you very much. I can't say jump because you may occupy your seat. I will request the presenters program. We have also allocated your time. Free flow on the N1. Your speed limit unlimited. Thank you very much. Good day to everyone, and thanks, Speaker, for this opportunity. All protocols observed. I will just jump straight to my presentation. I'm Tiropi Lusa, acting CFO at the Capricorn District Municipality. Can I be assisted with the presentation to be flagged?
Yeah, here's my report. Oh, it's not in PowerPoint, which means you have just to scroll it. You have to scroll it. You have to scroll it page by page. Yeah, but it must appear there. Which page? Okay. Okay, while they're busy trying to flag my report, I'm going to present the revenue enhancement strategy from the finance department and also the implementation of our smart meter installation project. It's a report. Where is it based in? More flash drive. Something's not right here. Yeah. Will it show because it's on weight? It's on weight, so. Yeah. Thanks very much. Yeah, as I was saying that I'm going to present the revenue enhancement strategy and also the smart meter implementation plan project, and also to highlight the distribution laws. So in my report here, the table of content, as I've already indicated, so it's only 3 items that I'm going to discuss. So the background of this report is that the municipality has an average rate of 19%, which is resulting from an increase of 66 million in arrear debt. So the municipality is owed 66 million in arrears, which between July 2021 and 22, we are at 19%. And then the increase in the arrear debt is amounting from 447 million over the financial year period, which is caused by a number of factors. In a high level, we can say unemployment, which is one of the factors, and then also the registered indigent debtors, which are subsidized. And then the cause for non-payment from the water that we are buying and being consumed by our customers, being the residents. We are faced with an amount of 447 million, which is owed to the municipality. And then of outstanding debt. And then that was my background. And then also number 2 on the revenue enhancement strategy. We as finance, as I've already indicated, the debt of more than 447 million, which we can recover overnight. But we have an approval of the revenue enhancement strategies, which are in 3 phases. We have the short, medium, and the long term, where we are saying that for us as the municipality to recover the debt that is being owed by our customers, the short-term strategy, which is in an average of 6 months, which is going to run in parallel with the smart meter implementation plan. We are going to select, we're selecting 100 accounts for business and government, where we analyze the account, and also when we do the reconciliation, to analyze in a way that to show who are the ones that can be able to pay their accounts, and also the accuracy of their bill, is it the right person, so that when we approach them, we can be able to discuss or negotiate a way that can assist in them paying the debt that is being owed to the municipality. And then also in the short-term strategy that I've indicated here, is that
with the project that is running for the smart meter, we have indicated an incentive for switching over to smart prepaid meters, which we believe that it's going to assist the residents where they'll buy as per their budget and also consume as per what they would have bought the water. So the other thing that is being discussed in the short term is to also do the follow-ups and spot checks to ensure that water supply has not been illegally connected, to ensure that we don't come up to the distribution laws of a higher number. And then again on the strategies, we have a strategy on outstanding debt collection, which it is recommended that there must be no blanket or unconditional debt write-off in totality or in apportionment. And also the recommendation is that the debt owed by the government must be fully recovered and therefore no debt write-off or incentives will apply. So the customers, they are encouraged to service their historic and also the outstanding utility debt through an agreement or a commitment le ba masipala. And then also, it is further recommended that our customers ba commit go settle di dikoloto tša bona, and also the payment linked incentive e lo reng e approve ke council, where we are saying for borakgwebo in a period ya 0 to 3 months, the incentive, if you want to be allocated to an incentive, it will be 20% off when on your debt. And then in period 2, where it's between 4 to 6 months, then it will be 10% off on your debt. And then period 3, which is between 7 to 12 months, then it will be 5%. And then again on domestic household, 0 to 3 months, we approve 50% off, and then period 2, you have 30%, period 3, you have 15%. So government, it's not on the incentive, so we are gunning to recover the whole amount. And then also, it should be noted that the incentive J bar approval in Jonako Council, it's for customers who they are payment linked. So Ro Patel, go on offering those percentages. And then also customers who do not make payment within 12 months, because qualify for these intense incentives. And then I'm done with the revenue announcement. And on the project that is being implemented in finance or in the municipality, IARO install the smart meter. We have come up with 3 phases of the project. We are our SDBIP and also the scope of work ya contract ye retsenetseng le batho ba ba tlo re direlang mmereko wa smart meter installation. So in phase 1, the scope of contract as per the specification, e bontsha gore go tlo ba le supply, delivery, installation, training and commissioning of the vending solution. So the vending solution ke mo lo reng ge batho ba nyako patela ba tlo kgona o reka metsi a bona ko di garage goba mo di founung tša bona. So this vending contract ke yone e tlo re managing this process ya gore batho ba kgone o reka their water ba dutše ka magae. And then these other things, ba gona bontšha part of the contract gore e entailing in terms of the vending. Mara what is important ke gore people are going to buy their water through their phones, the garages or le mo di fire station tša rena, which we identified gore batho ba kgone yo reka ko di fire station anytime e ka no ba bošego goba mosegare. Then on the stages the project, the first one is ke šetše ke bontšhitše vending activation, which now we are finalizing with the vending contract or the contractor. And then for installer the multi-utility tšelo reng di tlo bereka as a third party,
and then le infrastructure ya bona mo the 3 local municipalities tša rena. And then the task tše le goreng ba tlo di complete ke yona o installa the pay points, and then le existing pay points ko bo blowback le bo mole tše le goreng they are available currently. And only fire stations and our satellite offices di tlo ediwa on the vending. And then again, what we are going to do is property audit over data uploading. So on this one, re tlo vale a way ya gore before we install a meter, we will confirm the owner of the property, ra ensure gore motho lo re molokela on our system as our customer or our consumer ke the correct person or the landowner or the home owner of that land. And then the contractors will be assisting in this process with the municipal officials. And then again, we are showing for this quarter, we have procured the meters as per our SDB also to show for this quarter, we will install 2,000 smart meters across our district. And then that process already is to mill. And then again, we are showing our communication is busy. It will present a good community, the support staff, and also our honorable councillors, and then they will be assisting in ensuring that this project is appeal. And then the final consultation to occur in the areas Chiloring plan ka November yonai. Ke ka di 16 re tlo ba re ko blowbacks no ba rwana and mole moadi. The 17 Lepelle Nkumbi municipality, and then 18 November tla ba re ko Dendron for final consultation. But this one idira ke our unit baloring ba bereka le the community. And then ko Lepelle Nkumbi we are showing the pay point Chetaro, Moloringe Itloba, our fire station, our local technical office, ko zone A, and then Lepelle local office, ko Maspala, and then energy engine garage, ko zone R, and energy garage zone R and S, and also ko Spa, Pick and Pay, and Lepep. And then Mole, the pay point Charena. Itloba ko Dendron area, global garage, mole local municipality, Lesuk Mekar, and then little garage liko Maspaleng wa mole. And then in the blowback, we also have 3 points, pay points, Moloring Itloba Maspala, Caltex, CDM fire station, Spa, ShopRite, and then also liko all days phase 2. So this will be connected in terms of the vending system. And then ko Maspale renale customer care call center yelo ringe itlaba operator, but from the CDM fire station where they will be logging the calls. And then phase 2 of the project, kimo ribonchaka the training jelo ringe they're going to take place. For the team at community and the municipality to ensure that when they start working, bana let's say how the system works and the things that we want to achieve. And then phase 2, it'll be the installation part by the contractors, where they'll be activating the installation contract, and then also the training will happen during that time. And then also the finalization of the data capturing and installation procedures with the contractors. And then again, we are showing also the customer care and support center, the things that they will be doing, the duties that they'll be performing, which is going to be handled by finance department. And then phase 3 of our project, Kiona installation at those meters. And then we are showing here the contract entails or batlo install the meters,
And I believe the report will be shared with everyone. Yeah, so in phase 3, it's just the demonstration and the project, the way it was handled. Even the auditor by the contractors and the CDM officials who make sure we install a meter or connect the right person or the owner of the land. And then again, in stage 3, we install a government English business. Our smart meters, where we are projecting 1,000 meters, second quarter, which we are currently in by the infrastructure and finance. And then also the installation of new residential area. So we are projecting 500 meters to new residential area, especially old days. And then again, installation to volunteers and other areas. So there will be people there are people actually who approach the municipality to say we want these smart meters. So we projected 500 meters which we are going to install to them this quarter. And then also when we are done with the installation, there will be an updating of records to ensure that the information is correct and it agrees with our documents. And then continuously we will be performing quality assurance on all these 3 phases that we have indicated here. And then on phase 4, the task that we will be doing is to update the indigent list, and then also finalization and approval of the current financial year indigent list to ensure that everyone is covered in terms of the indigent list. And also finalization of our residential debt books, and also to update all the stakeholders, our executives, councillors, and everyone. So which will be performed by the communication department. And then procurement of smart meters, which is going to happen in next year. So we are projecting another 10,000 smart meters, which we're going to procure to install as a continuous task. And then in phase 5, which is going to also be performed in next year, then there will be quality assurance that will be performed for the phases that we've indicated. And then the last one here is where we are going to hand over the project. So we have put the date here for September 2023, where the mayor's office will be handing over after installation of 12,000 smart meters. So this quarter we are procuring 2,000, and then next year then it will be 10,000 to a total of 12,000. And then I'm done with the project implementation plan. Now I'm going to present on the distribution laws. So distribution laws, just in summary, it's where the municipality is buying water and also selling that water, but then there's water that we cannot account for. So in this report, I'm showing that the unit purchased in kiloliters is 8.4 kiloliters in 2022, and then the unit sold by the municipality in kiloliters is 4.1 million. Then we have a difference of 4.3 million kiloliters that is unaccounted for. And then the average cost per unit purchase. So when you take the 4.3, you multiply by 8.73, then it gives you a net loss in rents of 38 million in 2022, which in percentage loss in the water purchased is 44.66%. So in distribution laws, what is happening is the municipality will buy water and then sell that water, but then the difference that we cannot account, it is due to illegal connections and also the
the loss of water in the asbestos pipes, that the municipality is planning to deal with them through the O&M unit. So I think that is the end of my presentation. Thank you, Chairperson. Okay. Our officials for doing such stunning work. Each unit or section. And this time we'll be allowing what committees and councillors as well to interact with the presentations. When we do that, or more presentation thing, as we said before, all those who spoke and said, you are on the cold face. Your service delivery when coming to water. The leadership is here to share the good, the bad, and the ugly. Renewable allocator nakonyanenya per person. Oh, kababa ngoba buleti chonya ka udubuchisa. Onerawa bank covery lo bakena kaleo. Can we start? Ke tlo khopela mosotho tla mo pele dono thushana. Batho ba tla ba responda ke ba latelang ka morawa diputsiso. The district municipality leadership, Department of Water and Sanitation, Lepelle Northern Water, and Eskom. We have a question about section, and therefore you will be ready to respond in that order. But the roving mic. Okay. Orobochar kwena manga ochwakai. Ubuchi samuli item teli present to lenke fing. Tobel. Nageli Samuel Loa Ward 10 Blowback. Malomo represent le wa ntshi fatela ke dilebetse re ke no laetsa gore ya ka ko gore re gopetse gore next time ido bata ba oreng ele romela di project little research metse ke boledisha ko gore project e gona kwa Marobane metse o sa tlhoka ha lo reng ba thome fase ba repele di pipe ke thutile go bona di 95 le di 70 be di fetša di epolwa because of ra kontraka ona o tla ena le map wa tsa ba reng CDM sa le a re lokela metse. So next time re gopela gore e tlang le re gopelle maintenance ba no tla bontate modiba ka ba tsebe mara no gona ba founa CDM ba tla ba zama o retela di TLB le re epola di pipe tsela di na le midu dina le letswai le lentši le le gore bo sa thoke le tše dimilione tše dintšintši le re fera kontraka fitha go apasgoa ko le lebala ka taba ya scope ra kontraka fitlhe go apasgoa o motšhe gore no he re tla mo pipe ya e tsamaye so išetše ba le ba kwa metse o bolela ka sekgowa sa scope ape kwa faso sogola rena di watch committee a bolela ka sekgowa sa scope sa ona motšha ba bontšhe tsona gore yena a allowed gore bontšha scope of work so rena re a tseba di-pipe tšela di tsamaya bjang kwa site ya borena mo metsi a sa tsweng ona e lena le ka romela ba maintenance motlho mongwe ba dimilione tšeo la di hafola ba tla kwa ba epolola di-pipe tšela ba lokela di-pipe tše dintshwa e le gore di na le medu ra lokela di-pipe tše dintshwa unlike no di-pipe tše dingwe tše ba di tisang kwa ye nngwe ke kwele ba bolela ka poleke ngwe ba fitile
ka mošate ke bona ba ganang go berekwa le kwa bo rena re a tseba gore batho ra kontraka le mo fa dimilione o eta o lotšha poleke tse dintšhi a sa la fitha kwa re fetša re sa khumane metsi ka lebaka la gore o eta a lotšha o ntšha zaka rena re fetša re sa khumane metsi nna ke nna ke tshwereng ke headang water and sanitation metsi a sa tswe nna se ke metsi ba nyaka metsi mo rena boledišang batho ba botse ke rena re berekang kwa field re berekang ka di-community ba roa rena le di-Facebook ebile re setse re di-celebrity so re dumele re be di-celebrity tše e le goreng e re bolela le rena le lena le a rekwa le sati sa borakontraka ba re apela sekgowa ba re botsa ka di-scope of work ba tsamaya ka dimilione o ba bolediša ba dula o bile mongwe wa kwa nna ba re dula Sandton o tshwere project a ana kwa Blowback e re a bolela batho bana ba gola ka di-40 borakontraka ba ba opa sekgowa ba o thaka e kae ba emenyana village tsela ke tsa borena lena etang le re botsiso re nyaka eng a bate ba setshe metsi ba ska re tisela di-pipe tsa bona tsa setswe metsi ke a leboga. Thank you what committee moelela what she's saying go gore nako e ntši ge ba re metsi a tswe it's not because there is no water, the infrastructure is damaged, it blocked inside. Ge re fina re fitla re thoma a new project altogether mo le gore all along the people were getting services ka baka la medu ka gare a di-pipe le letswai na pele batho ba sa khumana metsi. If there can be consultation along that, some will be easily solved. That's what she say. Okay, leina komrao le ba tla ka mo ka line ya new ke le khabara ka mo ka lena, don't worry. Ke leboga ke nna what councillor ya ko 27 and Lepelle Nkumpi kwa ga Mathabata. Okay, just wait. Okay. Or schedule ba mafula faletsa ke ere ke thoma na mo kala ka block ane ba block e misha matso e a o ke tsama ka line ere ke tshware so ke tsore youth league mara are tshwareng so mo lining ye ke felela ka mokami mo ke 1 ko la emeng 1 2 3 4 5 6 7 re 7 emo right ke leboga ema pele o tonte bua ka speed ema emisha matso mo lining ye 1 2 3 re feditse kwa line ke 3 o tla stepela ka line wa kere line ye 1 2 3 we lebeletse ka ke ma le mo line ya thushana le ma ke 3 ka mola 5 kamo 2 3 danke awe man ke fetse ka mo ke tata mo le e tlanga ka line a di tla ka gati ke leboga ke bontse gore ke dumediša batapele ba rena ka mokana ga bona le di-ward committee tša rena tše di tlile go le the councillors tše di le gona mo ke bontse gore leina la ke nna marema mahlatši ke tša ko 27 ka Lepelle Nkumpi ga Mathabata ga Kgoši Moleke ke bontse gape gore ke bona mo go new MIG project ba ngwadile gore what 4 and 5 and 6 ke bontse gore kua ga Mathabata kua ke what 1 ko 27 e le kwa bodutlo for ratification ke what 27 bodutlo e wala what under what 27 a ene le 4 5 and 6 a ba rectify ntse ke bontse gape gore re na le di-boreholes tše dintšhi kua ga Mathabata kua mara some of them a di bereke mola e le gore re na le metsi a le gore a tswalela ka tongwane a nyake motšhini ebile a nyake motlakase just connect the pipes batho ba kgone go kry-a metsi ka ona a tlo covera bo 27 28 ana metsi ana re bolelang ka ona. So other thing re na le motšhini o le re na le 6 months o senyegile re ntse re repeta a re kry the feedback ya gona gore na what happens ke a leboga ra leboga ka gati ka line a re leboga chairman what councillor Ramotole
wa 26 Lepelle Nkumbi. Ka ke no re ba ba tamišitše ba ntamišeditše gore ke se ka senya nako ya mathomo ke bontšhe gore mo go presentation ya overview on the current and future projects. Ba bontšitše gore go ne le project e leng gore e kile a emišiwa kua Lepelle Nkumbi ba re delay ebile taba ya gore material community gana ka ona that is not true. As a community ke ra re filo ka kwa council ba reporta ba le community as a community ke monga wa lefelo le we be leng o site office, so CDM legal team e go ga maoto by now e be sonje ba le chairman ba tlo tja material ka mo because mo la gane list contract ya go keep material and as we speak o sa romela le di invoice tja gore kgwedi ka kgwedi o go pela tšhelete mara ge ba thoma site office entshwa ba make le sure ba patela dikoloto tja kwa morago le di subcontractor ba di patela le ena o receive tšhelete a patelo mara a gana ka material a thoma bolalo tšelo gore ga di gona go lisega ke number 1. Number 2, taba ya Eskom mo re a leba ge ba le gona mo le gono ge transformer e tsutse ba gona go tšea more than 3 months batho ba sa nwe metsi re gopela gore if e le gore swantse lokiše ke bonkoko go ba ke Eskom hle a se batho ba le ba kwa community ba utswang di transformer tšewe ga ba make sure turnaround strategy ya bona e be nke be fa minimize go tshwana le kwa go leshaneng e tšere more than 3 months ebile community be tšenya ka go koleka ditšhelete e re ishe it literally transformer which was not going to be possible. Then tabanya sanitation wa 26 salary re bona di toilet ka 2016 a ke tsona e tlo ya go mamo le na mo ba presentang sale toilet di ariwa ka 2016 from 2016 to 2021 we have never seen sanitation and I wonder here we are king. Page 11 overview on the current project. Page 11 if you look by swere ke nana ke ba presenta we swere chairman go ne picture le gore na e be le nna e be ke tlontšela go e presenta e be ke tlone re fitla go slide sa gona ka next slide go lebella mo ba bontšha gore expenditure percentage of expenditure of allocation ke 4% ya MIG ke 25.33% ya WISIG and remove kgwedi ya bo 6 ya ngwaga because December go tlo berekiwa gore re shetse ka only 6 months we are on the 50% ya ngwaga mosadi o la wa ga tifora ga botsa ba mo sabotage ga ba allocate di project tšhelete e tlo boela morago re shorta metsi mohlala stand plus ke gale ke boletse kare ba borile bo whole community ka tšhelete ya bona tše ba dikolekang bile ba re ba e fa CDM re gopetse gore tšhelete masheleng a WISIG ke go kgonega ba ka ba palla go go tsamaiša a boetseng bile a tsamaiša ka ONM a boeleng ka kwa e be sa tše more than 3 months ba sa ya go dia ditanka ba dia diboholu ba re fa metsi re shorta metsi re a swa tšhelete e gona she is budgeted for ga e allocatiwe. Lastly ke dumela ke re ya stand plus ba e swere ga botse gore kwa bile le pump operator ga e gona and batho ba le ba re tšetse mara ba re pohole shi re no gopela re le connecte motlhagatse ge mara metsi gona le go tutsu a sa ka tutsu gore a ka nniwa WISIG ke yone ka re thušang pleke so di volunteers le boletse ka taba gore go ne volunteers tše dintšhi tše e le gore kwa Lepelle Nkumbi ke tše 48 tše e le gore ga di receive stipend re a gopela hle when we are waiting for those lay off and what nke le tlhokomeleng taba gore di volunteers tša rena di hwetšeng stipend gore ba kgone tšwela pele fa bat metsi mara Eskom a ke tsona e tla ba relevant mo ganjwa lena tabeng ya gore di post connection nna re a sokola o tsa ba tla fa reference re ne le batho ba re ba re shetse morago ba re ba nyaka go connecta ka metseng ya bona le gane jwa le go tloga last year ga re tsona re ka thuša keng ka ga ba Eskom ba le gona ene ke bona ka re ba tlo respond ba re botse gore for post connection re di chairman because re no phone airtime ya ba fela o emi online every year ke a lebo pero leboga bontšha post connection or a village tša mokae le mokae or the extension ba kgone gore ba tlo responda ba tla be ba tshwere ditaba tša district e ka moka ba tla kgona go tlhalosa gore village eo e bolelang
bothata ke bo bartamo Ke a no ba leboha, Chairman. specific or re No. kgone go khomana specific answers. All right. Post connection ga botse ga re bolle ka a ke bolle ka the new extension tse ba tlo re ba tlo advertiser go a tswa tender ya go cover village eo. What ka moka ga yona is affected sorobaneng khwelishaneng me plaza batho ba eleng gore go tja agile mo eleng gore go le motlhagatsi. Then ino ba ona re ba mo connectele mo paleng mo. Na mile re a hlaka ko re ba tla go fa reference number ke ne le o mo one kwa wa khwelishaneng o eleng gore bile reference number ona ke ya last year before even bile re ka tsena ka ga cancel so ke ko te ka moka mohlomong bile go ne le ba bang ka mo ke ba bolella gore challenge iswa e ne ba ne le yona re a gopela gore ba re botse ona tsela e botse mohlomong re consolidate maina le re fihle kwa Eskom re ska ratlo ma security a re ga go tsene phone ba re bolela lo kudu le ba gomo bolela lo o tse phone wa le ba gomo ga ba ya arabe ya Eskom ba ska re botsa re manager mama go ne number phone ba re file tsona ka di bolela ka mo ga ya arabiwe ko re ga o tsona o santse no bolela le call center e leng gore motho gona o ga o teng ke a lebo Ndi kwagetse number 2 number 3 apere ba le nomoro e da sketa ya feta re feletsa ka mokami mo re a leboga re tamiše boetapele nna ke nna moeti Lawrence ward councillor ward 28 Lepelle Nkumpi e re ke bontšhe gore re di bone di-presentation tše dintši re bontšhe gore mo page 13 mo go bolelwa ka project ya Mphaneng success Matatana ye ke nagana gore e ne mengwaga e ka bago ye 10 sale re thoma re sale di-ward committee go fihlane batho ke makala ge today ke kwa gore ba re sale design stage mola e le gore ke nagana gore di-copy tša di-drawings ka moka re di swere tša gala mohlomongwe ke advice mayora gore mohlomongwe a di checke mo kae di-drawing di dirile ke morwa consultant so today ke 2022 project sa re thoma gale di-steering committee di ne 10 years di le gona so today ba re sale design stage a re tse gona di-drawing tše ba re file go tsona mathomo di ya go changea goba after 10 years that project in issue gona na so re be re no nagana gore mohlomongwe a go be bohlokwa gore setšhaba se thušega ke bolediša ke lebaka la gore team e ba boletšeng ka yena ba re a e šome ya Capricorn ke nnete goba mohlomongwe ya shorta ge ba ka nako ba re go ne shortage go ne blockage ya metsi mathabata mafefe ba ketima kudu a kere ke kgole ba ra gore ba tlo claim so re ne metsi kwa ga mathabata a tongwana a e le gore swantse ba die project e be permanent why ga mathabata e sa direge that project e le gore metsi a gona why batho ba swantse ba sokole metsi a le go gona batho ba lla ba re batho ba epela di-pipe mo e le gore metsi a go rena re metsi a gona why can't you come and implement that project ya go ba le 10 years le di-drawings what's the problem re ka se botse community ka this thing because every day ba bolela ka financial year for 10 years so mathata ye nngwe ya bobedi re bontšhe gore re leboga re kwa gore di-operator tšela tša go feta di-60 di tlo emela ka thoko mare re botšiše gore na ba le ba be ba sa patelwe e le di-volunteer ge re tlo replace le bona ba replace whereas ba sa kerese ba bangwe a kere ba volunteer ebile ba ne 60 years and ka male ba patele so re nyaka go checka gore na go tlo direga e a kere ano etso re nyaka gore this process e bonagalele e package e nngwe ya bobedi ke nyaka go e bontšha ke gore ka se Lepelle Nkumpi re ne mathata ana ba shwa bontšhe gore ne driver tše pedi tša go reila di-water tank e putše gore na re ne di-cluster tše tharo tša Lepelle Nkumpi tša kgole le kgole batho ba babedi ba ka kgona go thuša setšhaba ka metsi na so this thing ya di-driver tše pedi ke nagana gore a iše masepala felo re kgopa gore diposo tše le di-advertise there's no way two drivers ba ka kgona masepala Lepelle Nkumpi ya mafelelo ke
Okay, re ke pause. Re le no fela le re a re ba patele seng a le ba patele ke re ke lena mo councilor we must own up again. A ke le dumediseng wa bolela mo ke Isa ke CDW ya ka Ward 21 ebile ke le acting local coordinator ya Lepelle nna jaaka ke di submission go di project tsela ba di boletseng ke gopela gore presentation tsela ba di boletse gore go ne di project tse di fedileng re gopela ba re boletse wa JV Nashi a tla re cleanele di strata tsela a di tlogetseng because re mmoditse ga a tswelele malapa la mararo a fakeletseng di thepe a se a ba direlang pipeline le bona tla ba fakelele di household tsela tse 30 plus minus 30 ya di senga di fakella di thepe le go di direla mathutana tsona le tsona a tla ba fakelele tsona then re bolelele Eskom gore re ne le di reference number tsa malapa 5 from ka no be ke na le 10 years ba etabo batho ba ba romelang ba re go batho ba le ba re phoulo e gole mara phosho ya se ya bona ka re ke ka malapeng a distrateng ya motseng wa Kgalase di News 10 ke phosho ya ra kontrako ba mo hirileng wa Tumishi a se a dira dilo tsa bana ga botse re gopela batho ba re fakela bana ka re ba romelang ba re ba malapa ba re banya ka di 5000 ba goma re gopela gore ba bolelele rena because ba re fa di reference number a phone every year a ba ke ba tlo tlisa engwe ke nyaka go bolala ke gore re na le problem ka dithabaneng go no ba le fine o e boletse mola gore go no ba le di fine tša mešate ka kwa dithabaneng ga botse re ne bothata ba mantona nke ba bolele le mešate a seleteng tšatši le ba etla ba tlo resolve tabela leng ka mola ya di fine ba tla le ba seleteng ke mo ka re ba tla resolve ka re be ke re hwetša o re ke nna ntona be ke re hwetša o re ke nna ntona ya re palela gopela gore ka re ba ne matla nke ba ya go thoma kua seleteng ba betoge ntona kua e dula magweng e no phela e beile letsogo ka moswane tsogo le a e sele ke le borakontraka ba faine wene rena re bolela re a roa ke a leboga Re a leboga executive mayor o na le submission ye nngwe ya gore community e gana ka material ba e clarifyile ba re material go gana ka motho a fileng ra kontraka site ke ra re be le se gona e ba e bolela not the community. Yeah, okay, thank you. Mokgonyana wa o so re le bo speaker ke nnete ke Mokgonyana nka se tšhentšhe ke leboe ke dumedise batho ka moka o ya ka gati ke bontšhe mo project to ba sa e bale okay councilor Matlape wa 13 Blueback ke to ba sa bale project ya PEX ye be dia purification plant a se fele esale thoma last year ani bjalo a re sa ba bona ke founela engineer ore CDM a se patele ra kontraka aka se re eme CDM e patele ke nana ore ke a leboga Mira Mpao Joel ere ke dumedishe o ya ka Khatifa ya bolla mo ke councilor Mpao go tswa ward 16 ka Blueberg ke nya ka bola ka taba di project CDM o ya ka kgopolo ya ka gore ke gole e be sentse le di thuba e saba ona e kwa localeng kwa e be gaufi le batho me mone ke male le a bola ka Esorinka una le project tse pedifa 2014 Eldorado le Esorinka a ke tsebana a kre ge project e fela o ba le handover apele sa reelwa ibile ke fetsa bo councilor project tse pedi tse saldi ba gona a gona metsi di fedile gore go makoshulo platile kwa ngwana batho ke no godimo ke no bo madisha di phone a ba di tshwarele le zuki gore ke bothata ke le se bona ge ba boya ba di project ge ba re project e fedile ba reporta kae bo modi ba ka re ba gaushi o ba botsa ba re CDM yana ya gole ya motropo
ke be ke no gopela re project pedi go le lebeleng ka ra single le hand over ene batho ba bana metse kwa ka re madishana le zuki ya ba tshwara phone ya ka engwe ke taba ya wisik ke na le felo kwa le ba re ke magari le mashamaite le rometse ra kontraka la re utlo dira wisik ka tšhelete ya wisik e sale a tla tlhola ana pa ile so ke be ke ra gore tše dingwe go le lebeleleng le dire follow up mo tsone ke le bo Mokami council ke a leboa mospikara wa district e re kudumediseng toka moka ke bontšhe gore nna ke councillor Mokami from Ward 18 Old Days and Boss in Blueberg municipality ke na le ntlha tše pedi tše tharo tše leng gore be ke nyako no di bontšha mo ke bontšhe gore nako e o dira presentation le bontšhitše gore ka kwa Blueberg re rile ya o underground water mo be ke nyako dira submission ya bontšha gore no e le ka checka the past 2 weeks re bile le pula tše dikgologolo metse a pula tšewe a sepetše le naga so ese baetapele ba Blueberg be re gopela di-catchment area CDM re thuseng ka gore direla di-catchment area ka sepedi sa rena ba di bitša re ke dikoropo o ba me obe ya gona o restora metsi a pula ore a seka di o feta ka mokgwa a fetang ka ona cause re bolela ka kwata bosane bele re na le diboulo tša after 3 tše leng gore nao metsi a tsona a dropile community ya rena ya safari a ena metsi for the past 3 months because metsi a se gona mo fase metsi a fetile a iketse kwa ikelang ona so ke bontšhe gore ere ya ka kwa Old Days ke kole di-presentation mo le bontšha ka taba ya o negotiate ka di-servitude le borra dipolasi gore re kgone o thuša badudi ba Old Days ka metsi ka e Old Days underground re sena metsi so ke bontšhe gore ana molo ona e re engage setšhaba sa kwa Old Days bane ba gopela gore CDM o ka ba yang e le ka ba thuša ka taba ya metsi a o tšwa mola mohala kwena cause o tšwa Old Days o ya mohala kwena is plus or minus 30 kilometer o reality ka kwa nekong ya Limpopo via Pond Rift because a se golele Old Days ba lebeletše gore metsi a re a gopela mo dipolaseng ja maburu o ba kwa bo Kromoko re feletša re ba le mathata gafetša mara re ka tšea metsi mo dinokeng tše ke boletšeng ka tšona re ka seke ra ba le mathata because noka tše a se noka tša batho di ka fase ya taolo ya rena bele ka mmušo so ya mafelelo ke yo dula fase re bontšhitše ka taba ya bašomi especially ba o dila ka taba ya maintenance ke bontšhe gore ka kwa Blueberg ka kwa to be honest le bontate modiba ba ona fa a rena bašomi ba maintenance yo founela office ya bontate modiba ba to botša re bašomi di-maintenance officer tša bona maybe di 3 so o khumana ba re ba sa le ka ya gata o tšea tekane ya 2 to 3 weeks o emetse gore batho ba lokise pipe e leng gore ya leaka so be re gopela CDM le ka ngwe improve le re nyakele bašomi ba leng gore ba tle gona o thusa office ya bontate modiba gore mošomo wa bontate modiba o kgone o bonagala because bona re a ba khumana 24/7 re ba nyaka e fela ba shaetša ke taba re a bana support staff ene ke bontšhana mo re salana mo reno ke kole ba re ba Department of Water Affairs ba ona mo ke bontšhe gore ka 2015 Department of Water Affairs from national le la launcha program ya Ho on Leaks ile under Rand Water mo lengwe le train batho ba rena ka mo Capricorn district le ana ka kwa masipaleng wa rena wa Blueberg re na le batho ba lengwe le ba file di-skill tšiwe for 3 years le ka taba ja plumbing electrical artisan and a water agent and la feletša bele ka department or no batho ba masipala wa rena ya local e tamile ba absorbe gore ba tla ba kgone go thuša mo taba ja di-maintenance re bolela fa batho ba leno ba sa le strateng a se ba absorbe ba re go checka plan ya lena rona batho ba le ba beile kae because ba tshwere di-skill le ba train tšhelete ya mmušo e berekile o traina batho ba tshwere certificate they are competent so be re gopela gore nke tabe le lebelela ka ditho le lengwe ke a leboa mospikara ke tsebe ke nyaka go di fetiša
Re a leboga. Tshelela the other row, this side. Wena mogala bo ta tshwara baka. Ke a leboga mo speakera nna ke mokhanselara wa Ward 11 ko Blueberg ke Baloyi. Sa mathomo, let me commend Capricorn District Municipality for convening this summit, and our wish kore ska ba ya mafelelo e be ya mathomo ha o kgonea ngwaga le ngwaga re dule ka mokgo re tse re di boletse mamotla next year re bone re na re kgonne tse di fe re paletswe ke tse di fe. Secondly, the presentation tse be di bewa moka moka di bontšha re ya pele re se a morao do di tlhotlo ke tse dintši ge ba present ka gore ke tswa Ward 11 e re ke bolelanyane ka yona, especially regarding the purification plants. Ntate Nkoko, mo la matšhaba re na le purification plant a e bereke ke ya 2016-17 a e bereke le ko Lethaleng re na le yona e bereke. Bobedi ba tsona I'm sure before na re ba makhanselara di beile kwa lesoding and ditanka tse leng gore di tshwara metsa la o nyoko tlhapisiwa di a phulea batho ba ka utswa le material, and in our view di turile kudu di nyaka wa iletswa. MMC me Mali le bo Komape batho ba Capricorn ba tlile including le MPEC ba bone gore na le ditlhotlo tse wa di bereke, but the money has been spent. Re be re gopela re lentse team ya o tlo re checkela gore na bothata bo ka ba bolo mo kae. Ye nngwe mo tsona di purification plant, executive mayor, if re dira di purification plant tse tharo tse ke reng a di bereke because letamo la o tshwara metsi ke le legolo. Purification plant ke nyane ore e tlhapise metsi a tsene ka ra letama le tlatse e ka tia kgwedi tse pedi batho ba sa nwe metsi re emetse gore a tlhapisiwe a tsene ka ra letamo. In other areas batho ba bypassa purification plant ba isha metsi direct kwa bathong whether ba ba ora ba be. And ke bone ko Endermaka di purification plants di tswela pele. I pray gore di bereke ske tša tshwana le tša rena. Again, in the following villages, ba Eskom kulele re ba ona mo ba Eskom re fetuleng gore na nkane kwa bolobolo ga manaka o na le purification plant ga le ba feditše o ne ba le rena le kgoditše le kana ntse tlhano ba Capricorn ba patetse mara Eskom a le nyaka gore connectela mtlhagaso gore batho ba nwe metsi. As we speak batho ba khumana metsi almost ka di Sunday ge ba trucka ba deliver metsi gore batho ba nwe, mara infrastructure na le yona ba Eskom kwa ga manaka bolbol re gopela gore le re connectela mtlhagase batho ba nwe metsi. Ye nngwe gape ke pleke ba re ke Sethokgeng executive mayor ka Ward 11 badudi ba mola ba shumisha motšhene wa o pompa ka diesel. Motšhene wa pompa ka diesel a rena koloi ya masepala ya o rwala re o beya plekeng e safe ba lwa ka baka la o koleka ditšhelete tše dingwe a di sepele gabotse. Re be re kgopela intervention if possible mo Sethokgeng re tloše motšhene wa diesel re lokele mtlhagase gore batho ba salwela dikweleke. Ye nngwe gape e leng gore ke šišinyo kore a ke tsebe executive mayor ka dira bjang gore empowere di local ONM offices tšane tše tša bopapa modiba tše
ka gore office tšela a di na maatla. When you report ntate Modiba o tshwantse a feta yo reportela kwa godimo le re ka nyaka pipe nyane e leng gore can be re ka e kry-a mo gausi. Ntate Modiba must call Capricorn District. A ke tse gore na le ka dira bjang gore le empowere these offices. E tla ba e re thuša ka decentralization ya di-service tše dingwe di be gausi go ba neara to the people. O fitlhe gone bjale di-office tšela di na mmereko o montši, but the program e le bontšhitšeng ya go hira di-driver and other stuff e re bontšha gore mohlomongwe di ka ba le maatla. Mo ya mafelelo ke pleke ba re ke Picam 1 and Picam 2. Picam 1 e be se anwe metse for a very long time because mo plekeng we be le Eskom be sa connect le oni bjale batho ba nwa metse. Problem ke Picam number 2 borehole e ntse ba e šomiša e fedile a e sana metse. Batho ba le gore ba khumane metse ke ntate Modiba a delivile ka truck, and given the fact gore batho ba bantši a bana metse truck e ka no tla ate mo kgweding batho ba safara ka metse. Re be re kgopela gore as part of your plans go Picam number 2 a re ka khumana borehole batho ba le ba ka nwa metse e be le yona mafelelo. We appreciate this summit, and I still repeat, or if possible I busheletswe re bone gore na re ka se fane progress in the next summit na. Thank you. Re leha bo councillor Baloi EM ka mola e re bapala bolo na le nako engwe re kgona o nyaka ona le reserve player nka isa performa botse re na loye. The coach will call him out and get the reserve. Chair of chess will continue from here to the end. Thank you very much. Chair of chess, line will continue. Thobela. No, it's fine. Erin ba feleletse o ya kua ba tla boya o le ne ba tlo tshwara line ya executive mayor. Thobela. Na ke setho wa morokolo ward committee ya ward 10 go Molemole municipality. Na bege na le khopelo mara before ke khopela ke bontshe mo re ke I mean ke dumedise bo etla pele ga mogabe bene mo ibile ke boretre ka summit le ka mogwelo re na go mogwadi kwa ke tswang gona well metso ona gona ke nya go botsa motho mongwe maaka metso ona le re file bjalo bothata bja metse ya rena plant ya rena salary thomilo e reporta ka May bontate chokwe batse ba ya lika plant ya rena then package engwe a isa bereka so e felletsa le tramole lengwe le sa khumana metse so re fa ntunen half ya community ya rena metse portion engwe e kry metse e be ke khopela gore le ga re thusa ka we fixa I mean we service then na le motšheno mo iwane ga go denron ba ho le one aya connector wa le go planting sa metse direct go ditankeng so metse ona le ona a purify we be re gopela thusane mo rena ba ka se gone connector le tšela tše dingwe na then gopelengwe ke ben lona ke ya gore le ga se re khumanele bo ho le one ka Maroe na kwa Maroe re a sokola village ela e hotse ke golo ka go motsathi na bo moletsana ka kwa ba strafe ya ka metse ba re gopela bolo e one then ya mafelelo be ke gopela gore nke ele ka gona le re service tše di una le site ka kwa di market lo ka kwa site na public works e be re gopela gore le re service tše yona ka water and sanitation maybe nako ya re gone o khumana madulo ana kwa ke a lebo. Thank you. Ereng lena ke cherishe monyetla o ku humaneng chair of chairs wa gore ya se ward committee lena ke gone go bolela ka gare ga batho ba the distinguished
guest ja rena the executive mayor le ba bangwe ba šitšeng ba tsamaile ke feel-a o kare ke tlo differa kudu le ba ba šitšeng ba boletše because ge ke theeleditše ke humana e le gore ditlhotlo tšona re na le tšona ka nnete bjale nna ke ward committee ya ward 34 ka mo Polokwane municipality nna ke atla go kgopela selo chair of chairs ke dio ba ke nyaka go bolela se sengwe se se re tlišitšeng fa re ile ra re beke ya go feta ge re bolela le ba Department of Water and Sanitation ba re bontšha gore re tlo ba gona fa potšišo e rile ra ba botšiša yona ko gore na di-forum tše ba di formang from di-cluster le di-ward tše dingwe le di-local municipality maatla a tšona a fitlha kae because ge ke theeleditše batho ba bolelang mo ka moka ba bolela ka di-project the-previous project tše e le goreng di-unfinished tše dingwe di-finished mara a di run so question ya rena e be e le godimo ga moo gorena gane jale rena as the ward committee re tlile mo submitting re boela morago leng to our communities gore no re be re ile submitting ya Department of Water le Capricorn District Municipality re humane se the overview the current planned water projects re di kwele the revenue enhancement strategy re di kwele but now the question is gore going back to our communities I re fitla go sasa re ka no fitla ga ba go bošego mara tomorrow re sa face na le the very same challenges tše le gore re tlogile today dintši di le gona so nna ke be ke nyaka go tseba from the Department of Water and Sanitation gore rena as the ward committee how can we be empowered gore re kgona go face the communities tša rena ke kwele the acting chief financial officer bolela ka the metered water di metera tša metsi tše ba tlo di tsentšhang ge ba ka mokgonong le reng ke di-smart meter implementation plan ge di šetše di tlile bathong tšatši le di sa tšwe metsi a re tlo kitimiša ke batho na because now people are buying water and they expect gore metsi a tšwe every day so now question yaga as a ward committee gore how can this program empower me on other ward committees going forward or le rena re kgona to be able to deal with challenges tše re kopana le tšona mo before we can even go go di ward councillor tša rena or other structures tša kwa godimo rena as the ward committee le re fa maatla a makakang to deal with these challenges re kopana le tšona on the ground re faceane le batho ke be ke repela gore ke nngwe ya the summit where is going to empower the ward committee so that le bona batho ba rena ba kgona go lemoga gore ka nnete re a bereka and we can make changes re ka implementa mo re ka kgonang go implementa gona ke be ke no gopela clarity from the Department of Water and Sanitation ke a leboga Tabela ana ke nna de tsiri ke tswa ke le kanana what 16 a molemole so nna thabekelang ka yona na re a leboa metsi ona re a khumana ke gale ba re jetše metsi ka 2000 metšhini yona e sharp ke mebedi ya bereka motse o gotši a metsi a sa tlhakana batho be re gopela le letamo nna ko nyaka re le ede project ya metsi e le lokela di-project tša metsi le nna le re lokelele re nyaka project ya metsi letamo le le letile le nyane la samente a le tlhakane batho ba sokola ka metsi ke a le dumediša ka moka ka bolong go ya ka go fapafapana ga lena nna ya eme mo ke Margaret Motebejana go tswa wa 27 ga Mathabatha ka fase go mokhanselara Mahlatsi nna ke emetše fela mo go tlo llela maemo a ke neng ka re ga ona gore na maemo a ke leng ka re ga ona ke kgethile ke setšhaba ebile ke ratile gore ke tlo bereka ka setšhaba ka metsi ke bona la o ka re ge ke le setšhabeng
mmereko a ka ko tsebe ke llela ka lebakeng la gore ke bereka ka metsi setšhaba mara ga se ne le metsi ge ke lla ke ya go pump operator gore pump operator batho ba rena ba lla ka metsi mara metsi a gona rena re ne le metsi re ne le bohole tše pedi re ne le letamo ebile ba re donate dijojo tše 4 tša di 10 liters 10,000 liters so re be o le tsona mara ka gare ga tsona ga go bonagale o ka re metsi a gona kore ke llela gore ke emi mo ke llela gore ke bereka ka setšhaba bošego le mosegare kore ke lapišitše kore ge ke tsoga furugo ke shifte matlapa ke itseng yaka ka re community ya kwata e kwatela se e le gore nna ke kgethetswe sona ene ka ba ka lla ka ba ka dula fase le nna ka ikwešiša so nna ye ke llela go gone jwane ke llela gore ke kgopela gore ge re bolela mo dikarabo tša rena di phethagale re le ma-watch committees re a lla ene le kgone le re biditse gore re tle re kgotsofatše dipelo tša rena re tlile go tlo re kgotsofatša dipelo tša rena go lena ba bagolo re a le rata re a le hlompha le kgone re tseba gore diphetolo di tlo ba gona tše di botse nna ke a lla mo ke lla gore ke bile mo-watch committee go tloga ka February ka di 12 mara ga ke tsebe pump operator a sanka a kopana le nna pump operator ge re mmitša mebithining ga atle pump operator ge re mofounela ga a responde ebile o a bua gape ge a kopana le mokhanselara wa ka nna ke bile ke sa šie gore ge re bolela le yena o toropela mokhanselara wa ka difounu so na ke tla bolela le yena jwang goba ke tla bereka le yena jwang so se ke se kgopelago ke gore ke kgopela gore ye mogolo wa rena go tswa ka Lepelle Nkumpi yo e le gore o ka raga metsi le go tloga le kgone ke kgopela gore yena ya dule fase le pump operator wa itseba a be a boledišane le yona gore ke kgopela gore o bolele le watch committee e ntshwa ye e tsenego ka gore gone jwano ke pump operator ke tše pedi ke ya monna ke ya mosadi ga re tsebe gore ya bobedi e tsenego ka re ye ya mosadi ke bolelang ka yona e be le watch committee so o jile watch committee wa tsana nna mara ke bona a swere spanner a bulela metsi so ke sa tsebe mohlomongwe go ka ba go bile le misunderstanding go gongwe gore next ke ba ka tseba mara ke 100% sure gore councilor wa ka ga a tsebe gore na go diragang go ne le se sengwe se e le gore se a sepela mara ga se sepele gabotse so ke kgopela gore le ntukišetšeng tabeo ga ke ne le boroko ke palela go go robala e nngwe gape le gore ke ne le yona gape ke ipotšiša gore na ke botšiša ba water first gore na sale go na le motse o mongwe re o bitša Maboya Phaka sale go ba le project mola re no bona batho everyday ba bere dikobo tše di green mara project ga e tšwele pele ebile ngwaga se o fedile metsi ba bolela gore ke project ya metsi ba theogela mara ga re bone o ka re go ne le mmereko le gore o tšwela pele gana moo so ke be ke kgopela go tseba gore na ba beile kae bathong ba ga borena re a le kgopela a re lo bolela le batho ba rena ba bagolo ba metsi ba tšwele pele ka mmereko wa bona gore le rena mola motseng re be safe ke a leboga re leboga Thobela e reng ke tše sebaka se ke lotšhebo executive mayor Mamedupi Teffo le bo mayor ba Polokwane MEC in absentia our mayor Ntate Paya le bo mayor ka moka ba local ba leng gona ka mo nna ke Phuti Masowa chair of chairs bo speaker a tšetše ba bontšitše gore ke reserve antši mo di teamong a ba ntšha player ba tsentšha o mongwe e ba o ka re o be a sa phefeme tšona a sa ralo ke tšona but in this case a o jalo bo speaker ba re tshwaretše program ya botse ke kgopela re ba bethele diatla. Thank you very much colleagues ke tlo kgopela gore di boledi tše di tlo latela ka morago ka mosaeteng ye re be brief and a le kwa o ka re taba e bonye ko e bolela šetše e boletše o na omelela wa bontšha gore o kgotsofetše jafta le kana la tsamaiša mike go ya ka line e la be ikgethile ke bospikara. Thank you. Ke a leboga wa bolelang ke Ruben Peter from Wet 18 Lepelle Nkumpi. Kent every week nka rekisha di-job marole ge metsi a batimile pipe ba ilukisha e phantšhitše ga boa metsi a la boa le a mapra tsebe ne ke nagana na e tlo tsenang ka gore tše dingwe di tsene a di re berekele na yona e tlo re berekela na
ke bontšhe ke fe motlhala ke re strata se di go fete le pipe tše tharo mara project di tsamaile na ye project e tla lekolwa a na ka nnete metsi a tla ba tswela na ke a leboga ke a dumediša wa ka mephato nna ke nna le diphasha ke tswa ward 16 ka kua Lepelle Nkumpi nna sello sa ka ke taba ye ya go ba indigent go ba di-indigent ke kwa gore dimithara di etla ke taba e botse ene ge ke thaeditše o ka re ba tlo go fa mithara go patetše metsi ga botse ke fa example ka nna ke itše go kwa gore naga tše ke di bolela mmo yeo ge e ta kwa kobe e tang le batho ba bararo a o nwa ra ba le polane ye nngwe ka gore metsi a o nwa a senyei kudu metsi a senyeyang ke a o thatswa le o thapa then a na le tswadi ka thapa ka ona ra thatswa ka ona ra nyaka a mannyane ya o nwa ya ba o nwa fela bjale ke ra gore le se ka ra bola re bolaiša magabu le re dinaga a dina metsi kapa lena le nyaka metsi a purifiedwe rena re na le melete re fe metšhini le telelokele mo melete yela metsi a le re thatswa ka ona ra thapa ka ona a o nwa re ta dia plan ka leane jwale he re dia plan mara re sokotša ke metsi a oe lena le reng a le lokiše selo ka o terminata bora kontraka ka gore le a terminata mara project ya no bana mola e sa le terminatile motho and ntho re terminate dilo batho ba masepala ke lemohile gore bothata ba bora kontraka ba shorta monitoring ka gore rena re le so re le bozobzo bo ibatlo kontraka itle kwa kobe e gore o bolela le bona ba so ye nngwe ke ye ya mafelelo ye ke naganang gore ke tlo ba ile mafelelo mo nna batho ba le re borelang maikarabelo a melete ba bangwe a re kgotsofatše ke go bora wa gona jale ke ba uisa rena mabu a tlo thiba mo ba ra mabu a thibile re tabo ya raepa o mongwe so ko salong re na le melete ye e wetšeng e nyaka go ritiriliwa mara e tlo ritilwa neng bjale ke be ke no gore batho ba ešo re a le rata re ikemišetše go thušana le lena e ikemišetšeng go thušana le rena gore batho ba pholowe ka gore o ka se re thuše o tamo ra re toa merefuta kwa ra re botša batho ra se bona re tara bona ra reng so mmc he yo re a gome a le gona a le fe report ya go tswa kwa ward 7 then le bone gore le re thuša jwang thobela thobela bagolo ba ka baetapele ka moka ke na le dillo ka e le gore nna ke thako wateng ya bodidi e le goreng a e chekiwe wat one e dila kudu nka re wat one ka moka yona e re ke tsene ditaba jaaka ditabeng jaaka ke bo mošotana o tshwana kana le nna ka mogokeleng ka ona ka gore a le re lebelele ba o tshwana kana le rena a nke re le emetse gore ka ngwe mongwe motho mongwe setšhaba se ntshware se ntutumutše ke bo motelele ke lekane le lena tabe le ona le tlo re direla dilo a be tshwarelo ya bobedi o na le lefelo le ba reng ke letoni ba ile ba dielwa letamo la ona nou le a dutla a le sa tshwara metse a ba sa khumana metse o ra re ba khumana metse fela e motšhene o operator ya boraro nka re ko Viana pleke e ba re ke Viana ke tsebe gore na baolo ba ka ba masepala ba rile ba bea matamo a bona ba bea jwang ka gore ba beile letamo ka site e le goreng le ka se kgone go sepetša metse botse yaanong ke ne ke kgopela gore na e le ka mokgwane ba ka se kgone go checka botse gore na wa sebe gore ba kgone o diela batho ba ko Viana planning yane e nngwe gore ba kgone go nwa o tshwana kana le bua dina sign di-toilet e le ka gore ya mathomo ke bontšhe gore ba nkgabarile ke le ya banna ba o shota ba maintenance team ele ba nkgabarile and then number 2 ke romile ke community ba re tšatši lo ka kopana le ba bagologolo ba mmušo o ba botšiša gore na purification plant ela yo berekaneng so le jale ke a botšiša yo berekaneng ke a leboga
Thobela ke sefala go tšwa go 28 mafefe ka tlase ga mokhanselara Moeti. Ye ke swere go innovate gore re be ba ba kopana ke ka tsela e batho ba shotang metsi lebaka e le mohlagase. Ga re mohlagase ga o gona re no ra gore tšatši le mohlagase o trepile goba o ka no senyega letšatši goba mabedi metšhina e kgone go pompa metsi. Ane kgopelo ya ka ke gore ga go kgone gore na ba CDM ba be le di-backup tša di-manual pumps tša di-diesel gore ge mohlagase o se gona matšatši a mabedi operator a kgone go pompa ka diesel. Ke a leboga. Thobela a ke rate go dumediša go ya ka kgati ka go feta-fetana ga rena ke re Thobela nna ke nna Oveta Phane ke tšwa Ward 2 go municipality wa Lepelle a ke tsebe ke bona nke ka re a bolela ka maeke mara o ka re dipotšišo tša rena o ka re ba dingwale ga ke tsebe gore no kgatla ko ge e le gore go a ngwadiwa gona wa e re ke tšwele pele ya ke tlo thoma ka go rata go leboga mantšu a e le gore a tšwa go executive mayor John Mpe ga ile ya fa mantšu a tlhotlheletšo go ward committee ya ka e ke šomang le yona re re ward committee a re latele mantšu awe ke be ke gopotse gore mohlomongwe o tla fihla mo ke be ke gopotse gore o tla bolela ka mokgwa a re tlhotlheletšang ka gona gore re bereke ka nnete re a šoma ba gešo ka se sebaka ge ke lefa ke be ke ntse ke araba dikholo go tšwa ko gae dikholo tše e leng gore ne ba bolela ka metsi tlhokega ya metsi so ke tlo boela mo go msa kwana nkoko le a tseba gore ka kua dameng e la rena kua re tlhoka pump tše enough and then le letamo re a le shorta mola Ward 2 village tša rena ke tše ntši re nwa ka go šielana ba gešo re tšea 3 weeks re sa khumane metsi village engwe lengwe ya palelo e khumana metsi after 3 weeks so re be re kgopela gore ne be re naganne gore ne mo di-projecteng tše e leng gore di atla e tlo ba tše dingwe tše e leng gore Ward 2 le yona e gona la e okeletša letamo lele gore le tle le kgona go covera Ward 2 so e nngwe gape ye nka no e fa ke gore ne po papa Modiba le a tseba gore ne ba sokola ka trakela ya bona re be re kgopela le oketše le team ya gage le oketše mara ke kwele le nkgatla le bolela le re ba le ba over 65 le o ba fokotša and then la hira ba bangwe baswa ba ile gore ba tla ba active so mono wa ka ke be ke no ba ke senya khotso wa le dumediša mfa ke tlhokwane Johannes Tlogo tšwa Ward 1 ka fasa ga councilor Phatla mo ke reporta taba ya extension belt reef le yona e tlhoka metsi jwale ra kgopela nke le thušeng belt reef ka metsi napile ke wela gape ka lefapheng la gešo nna mo a ke na dipelaelo kudu ke jo ba ke lewa kudu ka mokgwa re šomišana ka ona le ba bagolo ba re tshwereng kudu nna motswe ke tswa ngwana ke tswa ko Telbrogo ka fase ga Ward 21 ka fase ga councilorship ya Matema nna kwa gešo dilo di sepela gabotse gongwe gona ke ya comment ya nnete re ka selele ka moka ra tshwana mara one day modimo ta a ka dia se sengwe re ka moka rena re tshwane bjale ntho e nngwe e nkgatlhile mokgwa wa motšhene wa o robeya kwa Mangodi ya
pinki le sebotse ke di borehole sa le tja ra bolela ka tsona committee wa di ward committee a ke tsebe way forward ana mo dan ye nngwe ke boneng ke le ke leakage ya community tank nke ba emelele ba re botse gore na dimilione tse tša diranta tše di-budget tše di leng mo na di o direla eng setšhaba ka gore dilo tše le bolelang ka tšona lena mo ke dilo tša bo 2 years back 3 years back a re boleleng ka current situation o re tloa mo re kgona go fa batho dilo tše le gore re di twele mo tše tša kgale tša dilo mammadina tše weng ma-ward councilora a rena ke bona ba le gore ba tlo fa report ape dilo tše dingwe tše re bolelang ke dilo tše di nyaka rena ma-ward committee le ma-councilara a re se ka senya nako re terasolo mo poleke tee dimilione šitše ka mo di a bolela ka Lepelle Nkumpi a re nne fase re lebale ka Lepelle Nkumpi re milione šiwe di na šitše a di o šoma mole dimilione šišiwe di a tšwelela a di di o šoma re ta bolela mo ka di tšhentšhe le dilipi ke a lebo tšwelang pele re lebo tšwelang pele ka momorena a ko leboge mosepediša moliro ke dumediše boetapele bo bo leng fa go thoma ka ward committee go fihla ka mokgotla petition mo mokgotla petition ke rata gore ke leboge mantšo awe a re file gona kudu ka ge a ifa rena baetapele gore re swanetše gore re se ke ra nyatša badudi ge badudi ba re gona le phoso kua a re die e se ke yano ba fela gore re no re ka re wo ke mang ke lebelela gape fa ke go mma wa rena e le go yena executive mayor wa rena Mamedupi ke le yena ke re ke a moleboga ge ke a re file keletšo ja gore re ka thibela jwang dikgaruru tše le go di ba gona fa di-community e fela o ile a di bolela ka taba ya gore wa go be le poledišano a e thome godimo ke tla fa mohlala ka yene ya metsi taba ya rena ya batho ba pompa metsi a gore geke go na le seo e le gore se tlhagile seo e le gore setšhaba ka letšatši leo se ka se kgone go hwetša metsi hle a ba tsebiše di-manager tša rena ka pela ka gore na seo re sekere ya go faki e no ba gore re tloa go botšiša seso wa rena re se se linki go tlhagang e hwelele ka metsi wa kere le gore wena sweba le information se tswera ba founela gape gore a kgona tla kere information go bona a bo wa tlotla gore na nto di-councillors wa le gore re thibele sewe e no ba gore a ba botse ge ke go ena le bothata ba metsi ba botse basepediši ba rena ba metsi fa re fase ka gore re na lebile ma-ward committee a rena e sa le baswa ge ke ba kry-ile molaetša ka pele ba di tšea ba di tsamaiša fa mafaratlhatlha batho ba tseba gore wa 12 ka letšatši le leso beke ka moka a ka se le metsi ka lebaka le letlabege le itseng e nngwe gape ke nyaka gore ke buliše fa go ba Lepelle Northern Water ke taba ya rena e ya rena re di bitša re ke di-legal connection mare bona ba tla re a se di-legal connection ka gore ba tšea a kere mo ke go na le development ke fa mohlala ka wa 12 ya rena ya moletlane re na le plaza ela e šomiša metsi a ke a tšwa wana fa go Northern Lepelle Water e ke ya rena fao wa ra gore ge e le gore ka mengwaga ela ya go feta ela Lepelle Northern Water e be e re file 1 liter ya metsi re le motse ola wa kua wa 12 moletlane ga kgošike kane le kgono ge ke go ena le di-plaza tšewe metsi ona le a sa ya gona fa le go di-plaza tšela ba le ka fawe batho ga ba kgone gore ba lentse ba kry-a metsi pele ga ba sa kgona gore ne ba ka kgona go a hwetša CDM ile ya tla ka kgopolong e botse kudi a re ne re identify di-boreholes ba tlhetlhile naga tše ka moka ga tšona re di identifyile mare le laihone boreholes tsela re ba fileng tšona leihone di sa eme ke re hle a gore ne tsona di-boreholes tsela di fuwegwe dinyakwa tša gona gore ne batho ba kgone go kry-a metsi ke a leboga Okay, Iregi Gudumedisha, facilitator of the session. Kere all protocol observed. Nake Mamokele Madimecha Benedra Maremo, Ward Councillor, under Lepelle Nkumpi Municipality, Ward 10. Nachaka Sejiti Lili, Ino Borgi Hopela, ba Lepelle Northern Water, Leba Metsi, ba Capricorn District, Nkeba Dule Fasi, ba Honot, Laka Hopolo, Babaru Buche,
letamo le la rena mola wa 10 mola le reng le sa fe batho metsi cause last ba tlile ba Lepelle Northern Water ge ke ba botsa ba re bona ba no berekela o pompela ka ra letamo gore a tswa jwang ka letamong ke competence ya Capricorn district. So before ke tswela pele ke no leboganyana batho ba ba neng Capricorn district ba assignetse Lepelle Nkumpi ka taba metsi ba bereka even though they are understaffed be re gopela re le bona le ba matlafatšeng ka ba bereki le dikgerekgere di-TLB tša bona di no phela di senyegile so re gopela go lena ba CDM gore ba matlafatšeng ba swa bane mebereko whereas presentation e kgonne go bona gore go shota 48% ya staff kudu under water and sanitation ntšhang diposo baso ba kgone go bereka batho ba ne le bokgoni ka montle ba dutše ka bokgoni mola nna re sokola as a community sa kry metsi re a gopela ntšhang diposo tšeo baso ba applyeng le ba ba qualify ba applyeng ke boe gape ke wela mo dimataba di borehole ke no bolla ka wat ya ka gore nna I'm lucky enough because of what ya ka e tshwere metsi nto re tlhokang ke di borehole fela re fend di borehole then what ya ka e tlo nwa metsi ka moka re ka kera di borehole ka wisik ba di dia ka mogwa di diang ka ona ra kgona go di linka le old infrastructure le gona mo fase a re sa o thoma project fase ya rena e di o ba re ka 2007 ke le ba dia project ya metsi the pipe di gona mo fase re phuleleng di borehole re linkeng old infrastructure le the new one then motšhene o kgona re ta setšhaba sene metsi ke boela gape ko tabengela ya batho ba ithaopi kudu ba ba neng ba over 60 years ba o ba neng lene le lenaneo la re lo kgona go bantšha jwang ka gare ga boithaopi ba bona e tloga e koša botlhoko kudu motho a ne le sala e thaopane le 50 years today o ne le 60 years and then o ithaopile le stipendus human but tomorrow le prepare exit ya gage motho a re gane it was on voluntary basis mara ga o ne ka mogole ka tlang ka a token of appreciation o appreciate maetapišo a gage lo serve community at least for that time e tla tswa go lena le determine jwa mara e ska ba gore motho o tla ba sala tsena a ne le 50 years ma motlha o ne le 60 years then wa tsama ntlelo le mo recognize wa le mo fe a token of appreciation ke isha ko officing ya lena re dulang fase le ya tlhatleng at least le bona ba re voluntary le mara re buile ka sengonyana ge re voluntary la community tša rena e re ntle lo se ba ka motsamaiši wa modiri ke e latlhe mo ke a leboga re a leboga mokhansela pele le tswela pele ka mo a kere matswalena re a bone ka moka be ke nyoko no fitiša molaetša o mongwe mo gore le bone frogo a re thoma ka this program be re na le bo MEC re na le bo executive mayor ba Polokwane le bo chief whip ba Molemole ba bile le rena re bula ka mabaka a mangwe ba palla go to felletša le rena ka gore ya lo be ke re menyana ka di discussions because be re dira this program be re na no re tlo fetša ka nako engwe dilo mo ya 1:30 so re fe executive mayor wa Capricorn district municipality ba re fe way forward after mo re sa tlo tswela pele ka matso a le re a notileng ka moka gona ke gopelane o fela gore ke fitiše mo lena ward committees and councillors ka go rialo re tlo gopela ka tlhompho le boikokobetso re gopele gore bo executive mayor Mamedupi Teffo ba tle ka mo pele sa mmalete le rena re emelela ka maoto e le ge re ba tlhompha a re ba bethele matsogo ke a leboga Chair of Chairs Ntate Masoa mohlomongwe ke no leboga di inputs tše re di kreileng le tše e le goreng tše dingwe tša di questions di be di nyaka clarity ge ke be ke bolela mo in the morning
ke bontšhitše bohlokwa jwa summit e or why today re feature re tshwanetse re be le water summit. Morero mogolo ko reng re bone go le bohlokwa reng as and when we plan ka nako nngwe re a plana re togetše lena ko fase lena ba le tsebanye di challenges tša lena kudu. So purpose ya ona ko all the inputs tše re di kry-ang from lena ge ro tsamaya ro di answer speech gore ke IDP review re tla be re plana re na le di suggestion tša lena. That is why ge le bolela o mongwe wa lena wa bolela mo team ya rena they are capturing every input that you are making. Ke khopetse gore nye bano mpha sebakanyana se senyane mara se gore ba bangwe ba tlo bolelang ka mo morago wa ka re tlo ba tswalela because ke na le morero mongwe lona wa botlhokwa kudu tshwana le wano ke le mona ge nka no ya fela ka no fitla ka bolela le bona then I'm going to come back ka ba le lena mo submitting ye o fitlela summit e felela mara gona le engwe ba e resitšeng ye le gore ke feel ka re motho mongwe e nyaka respond. Some of the issues tše di raisiwang indeed ke di comments tše ke bontšhitše gore di re thuša gore tshwanetse re improve jwang service delivery. Some of them of course will want interventions, so ge nkare ke tla dula mo and try to respond to each issue le raisitšeng e re tla be ke sa le serious because tše dingwe tše le raisang di nyaka gore the team must then go down and try to check gore na ke intervention ye feel gore ka diriwa. Mara se sengwe se ke se kwang se bolelwa mo Mr Skaule le MMC ke gore we must monitor our contractors on site because the reason why tšhelete ya rena ya operations and maintenance ever exhausted ko reng e bora kontraka ba rena ba tsamaya ba sa dira mošomo ona. Ke kgopela gore le tlhokomele kudu bo Mr Matsiri le di project managers tša lena ke a le kgopela tswetswe mara I also want to make a plea go di ward committees tša rena or ke kgopela gore le ska emela ra kontraka tsamaya ge ra kontraka tsamaya la boa la re no ra kontraka a fetša ra kontraka a tlina ditšhila la se re botše. So ke a kgopela ge ra kontraka sa le gona le fa mathata let us know all the issues and outstanding matters. Mr Skaule be ba bitša le bora kontraka ka maina mo tše le gore they are still pending. Ke kgopela gore le check bora kontraka ba uwe gore na mmereko wa bona ba o dile ka bokgwari na re tlo kgopela report particularly on issues tše re ba bontšhitše gore re patetše batho ba tsamaile ba togetše ba sa cleaner ba togetše ba sa connector other households. So ke tlo kgopela report uwe MMC and your team because I was also taking notes. Ye nngwe ya botlhokwa ko reng we must also improve on project management Capricorn District Municipality because it can happen that re spenda tšhelete tše dintšintši tša ditšhelete mara still batho ba rena ba sa complaina ka taba tša metsi e re gore tshwanetse re die dilo differently. Ba bontšhitše mo taba ya di pump operators or no le layer of batho ke gale ba volunteera and a le ba fe selo. I'm not sure if presenter ba sa bontšha mo mara o na le package re preparileng o lebo our pump operators or for the service that they've been giving us ba volunteer re tshwanetse re ba leboge jwang. And ye nngwe ba e bontšhang ke taba ya gore go na le ba bangwe ba e le gore also they are not getting stipend. I think as soon as re layer off ba bangwe re tla kgona gore re kgone go bontšha gore na ba ba leng gona re tshwanetse re direng. You know, when we were attending summit ya di mayor le ya ma-councilora mayor Paya, mayors were very unhappy in a sense mo lo reng re bontšhitše ba ko dimo di minister or why is it that every time when you want to experience you experience ka local government. Ke bolela se because the reason why we could not fill the position tše re di advertise every year o na le new regulations regulator di masepala and ke tšona tše re di telang the new regulations re bontšha gore before re ka fila each and every position tša be re di advertise re paletše go di fila because new regulations re botša gore ge di ka di fila before the 1st July re sa implementa or re sa the new regulations what is on the new regulations e ra gore di position tšeo di tlo ba di sa comply.
so ra ai go petere o re die tsona le ge ile gore intern go sa fara rena go na le melawana e mentšintši ye le goreng e ya re gapeletša gore before re ka advertise ba bolela ka di-job evaluation tša di-position tšeo ka moka ba bolela gore re tshwanetse ebile re advertise mo difomo tše e le goreng di gona ke re la tseba gore department ba advertise ka mo ke di-Z83 so even in local government gone jalo o re di file di-position tšeue go na le di-regulations tša rena di re bontšha gore tshwanetse re dieng so ke no kgopela tswetswe re a tseba goreng le go a boima bontate modiba le bolenki ba go ya boima ka mokana rena batho ba rena ba ba leng go di-cluster offices ba go ya boima because currently di-truck drivers tša rena di a shorta di-process controllers tša rena di a shorta and re emetse gore re finalize yona process ye maabane had a meeting le municipal manager gore ke kgopela gore le finalize this process so that we can be able to advertise and re file di-vacant positions ye nngwe ke kwang di-ward committee le ma-councilor a gešo ba ye bolelang ko gore executive mayor indeed you are spending more money on operations and maintenance le ba bo Mr Nkoko ba e bontšitše gore mohlomongwe ge le ka ba le capacity internally le tla kgona gore le nna tšhelete ya lena operations and maintenance le se ka spenda tšhelete e ntši because borakontraka ke borakontraka a ke re le bona they are here they are in the business of making money sometimes wa ba romela velfoshe ba dira velfo few days down the line ba tshwanetse ba boelele gape ba die velfo ba tlono le charger so re notile taba eo ya gore re tshwanetse re capacitate internally operations and maintenance particularly ko di-satellite officing tša rena tše dintši tše ba di bontšhitše mo ke nana gore di-challenges tša lena di a tshwana mara di fapana according to wards so ge nkare ke tsena wate ka wat ke tlo feleletša gore ntlo mongwe nka tswalela ba bangwe ba le gore ba tshwanetse ba dire di-inputs mara ona le engwe ya seno ba rona le yona ba e bontšhitše ya taba ya gore nna ke nneng di-package plant tša lena di fedile mara di bereke di emetse yona process e le gore tshwanetse re appointe di-process controllers ye nngwe ya rena ko gore no even di-package plant tše le re dielang tšona di tšea nako e telele di sa bereke mara ke kwele di-ward committee ka bo tšona ba e ka le di-suggestion na gore ba bona gore na di-package plant tše gore di bereke o tshwanetse go diriweng so my team is noting and ye nngwe e le goreng ke kwele nkoša botlhoko ke mo e le goreng jalo Mr Scaule me moale if di-community tša rena di thoma gore di kepele metsi we are in trouble ke kgopela gore ke bolele se to councillors because ke believe gore councillors le ge le kwa botlhoko particularly ma-councillor ba leng ka Capricorn district municipality we've been given a responsibility by the law ya gore re fe batho metsi and if we are failing in this one responsibility we are in trouble Mr Scaule before ba ba nromileng ka mo governmenteng o ra ke di mmereko wa ka ba chopa tlhogo ya ka MMC era gore nna ke tla chopa ya o mongwe pele because some of these issues to be honest some of these issues ke di-issues tše e le goreng re ka kgona goreng re di resolve and ye nngwe ya botlhokwa e le gore re resolvile ka yona I'm not sure why is it not implemented CFO is not here ke gore sto se sa rena se tshwanetse se keepe this item tša o tshwana le bo di-valve le boeng re ka se tšee 3 months re nyaka di-valve ke e le gore resolvile ka yona ka strategic planning ore in our stores di-items tše e le gore di a nyakiwa time and again tša metse why are we not having them because we don't need batho ba maintenance to bring those items so a re reng di-stores tša rena re di-equipe ka tšona di-items tše dinnyane tše di dia gore batho ba borena ba se ka ba le metse mara setšhaba sa ba borena gabe di tswetswe a re thušaneng kudu ka theft and vandalism Eskom le yona I'm not sure if they are here already but we are having continuous engagements le bona because some of our projects already vandalized without bona ba di tlabakela ka motlhagase so re tlo dira boipiletšo le bona re tlo ba le meeting le bona I think Mr Maleka we should prioritize that meeting again le Eskom because I know of 4 projects around Blowback municipality other projects malawa re le Lepelle Nkumpi le mole municipality mo e le goreng di-project tša rena di a vandaliziwa without owed ya 500 million plus e ka diranye gore e re thuše gore re replace asbestos pipes e ka re diang gore re kgone go fa batho metsi
particularly on issues of maintenance. Le bone tšhelete ya rena ya maintenance, because we are relying on grants. The reality of the matter gore masepala wa rena o relaya ko grants. E ke bolela jwalo tše dintši le reisa mo ke tša di maintenance. Tšhelete ya rena, budget ya rena maintenance already is exhausted. E fedile. Ya ra gore nye we are going to the job cut di tlo tšwa mara re tlo ba re ba patela after adjustment budget ge šetše re adjustile budget. So it's not enough. So ke dira boipiletšo tsoe gore mo batho ba rena makhanselara a gešo a re berekišaneng. Ke tšwa Blowback bo mmeyara ba mpoditše gore aowa le batho ba Blowback ba ra gore rena mmeyara re ready as long as re ka no kry-a water consistently, as long as le ka re metsi a rena package plant ya seno ba rona ya bereka re ikemišeditše gore re o thuše gore o kgone go fa batho metsi. So a re thušaneng makhanselara a gešo e ska ba rena ba re khona ba le batho ba di business or no, here we are not going to pay for water, because ke batho ba di business ba ra borakgwebo, because ba tseba gore if we are saying we are going to put prepaid meters, they are the ones who are going to lose more. We need tšhelete for us to be able to provide potable water to our communities. Le tšona tša ke lela tšhile ge ke bolela jwalo from Councillor Mukami, Ward 18 wa Blowback. Mabapi le go tepa into Limpopo river system to augment supply. I think there's one. Immediately issue public works. Renale programme Europa still CDM ya IGR. Through IGR forum, we will pick up those issues. Le rena re tla ba part ya go make the reports and input into this engagement. Mswara marapo ntumelle ke cut myself short here. Thanks. Releboa Water and Sanitation Department, re tlo gopela ba Eskom le Lepelle Northern Water ba tla ka mopele. A re ba bethele matsogo ke ba fitla. We say leadership, ba bethele matsogo. Thobela ke dumedisha batho ka moka ka lena la morena Jesu ke fetša ke observe all the protocol ke a le dumedisha nna ke na Caron Phakula ke bereka Eskom mogana mo Polokwane under Polokwane hub. Di question le di question tše ke di notileng go ne le tše ke tlo kgonang go di karaba go ne le tše ke tlo kgonang go di iša pele gore le kgone go kry-a for maintenance, because the stolen infrastructure, it's a process. E tshwantse e tsamaye e fihlele mo go di insurance before we can replace that transformer. However, ke notile fase gore ke go mišetše morago to the managed material ke mo re tsentšhang gona. However, we are still busy with 2020-2021 backlog. A reach a retome by 2022 customers. Unless if in that village, maybe, I'm giving an example, in Dendron, we don't have a backlog ya last year, this year. Mara, when we check, batho ba bantši ba gona ba applying 2020 and 21, so we are still dealing with that. Ba boletše ka lebaka la gore go ne le di customer tše ba neng le di reference number tša last year. Ke be ke gore go ne le ba bangwe ma councillor ke a šomiša January to March this year ka reference number, le village, contact number and their names. Le nrumele tšona ka email. Re tlo kgona gore re check gore once re ba le ma contractor, because currently go ne le ba bangwe, because maybe re be re le mo go di COVID, ba bangwe di customer kry gore ha phone and really you can see gore there is a contractor. I'm giving you example at Mashashan, and when you check the reference number ke ya last year June,
And obviously there is a contractor, you need to squeeze that person because already unelingwaga. But sometimes as on the list in any contract. So if you can give me that list, I will liaise with asset creation or immediately kineli that list. Ke khono ba fa yona gore re ne le this ZA. PHAKULCO@eskom.co.za. I will appreciate to receive that list. Ke khopela gore ha lengwala di email lengwale le not more subject mo ngwe lengwale le di contact number tsa lena gore ha nka ikreya maybe ke sa kwishisha ya gore ha ba nyaka o contacta le boa go mo aba gone o tsena. Let me say asile boa go mo fela even here in Polokwane I've got that concerns from customers and councillors gore a re gone o le gone o re a kreya through phones. Le boa go mo ke tlo bolela gore di office di butsi di customer ba dumelela go tsena. Only here in Polokwane we are still working on it gore re bule office gore re gone interact with our customers like before. But currently we've got other system to contact us. A Alfred chat box. Ye if you are using smartphones like Google or alfred.eskom.co.za, maybe langwala lo gore chat bot BOT. Le ka khona go checka your balance, le ka khona go reporta taba engwe le engwe ya mtlhakase enileng le problem ka yona. Mafelelong itlo le fa reference number. That reference number le tlo khona o dira follow up ka yona. Le yona ya dira follow up ka kwa, mara it will be at least better gore ha le re phonela already you have a reference number in head, you are making follow ups. I think that one it's at least better for now. No more ya contact center. I know our customers ba lla ka yona gore ija chelete kudu. There is another option mo go line yona eo. It's just that a o bulele le motho number than to queue on the line. It's from the beginning. Reference number A motho a apply leng ka yona mtlhagasi ya mathomo ke yona iso itla berekang. It's just that we are giving you a reference number so that even in our management it will show gore our customers are making follow up for that thing. Not necessarily that we are starting the process from the beginning. Reference number A motho a fileng yona ha apply tšatši la mathomo isa le yona ye re tlo e rekishang today. Hence le gana ba le ha le dira le consolidator botsishang customer gore reference number ya gago ya mathomo if you apply last year e reng ke yona e re tlo e shumishang gore re gone o thusha di customer go ya pele. Mara le ska wa raka di reference number tše dintši, it's also your record go bontšha gore you made lots of follow ups with Eskom. Ba boletse gape ke sa le mo go di reference number gore go ne le di reference number tše ba filweng tšona regarding the poll but the customer ba apply le ba botswa gore they are far from the polls. Ka email e ke le fileng yona, it's just that na a ke khona o ngwala fase gore di tswa mo go wa di efeng. Mara mo emailing e ke le fileng yona ke gopela gore maina anale ba buletseng ka gona gore the customer they are far from the line, and then Eskom e phila e ba fa di contact number mphengi ona gore ke khona go ya in asset creation department ke ba fe list, because sometimes it's good go bolela only evidence than go ya gana belo ke sne evidence ka fitla gare ke be ke le meeting e bare, then at least if I've got that evidence I will go there. Asset creation it tlo khona o checka gore ba tlo thoma ba visitor the place ba khona o checka gore according to the lines tša Eskom le batho ba ba searching, is it possible for type? If it's not possible, obviously they will liaise with the municipality, because maybe those people ba tshwantse ba beiwe mo go IDP. But currently I cannot dwell on that until I deal with the scenario se ke butseng sona gana mo. So those customers ba apply leng ba botsa gore they are far from the line, I will appreciate to receive the email. Ke khopela le ngwale mo godimo gore ba ke ba ba leng far from the line, then la ngwala di reference number tša bona le maina a bona, then ke tlo isha mo go asset creation to liaise with them so that they can assist me. Ba boletše ka bulu manaka ka I think it's water purification plant
it's on the pipeline, ke checkile on the reports. The only thing that I will do, go execution sa survey. Babule ka stolen transformer, Leona Kiboni on the report, Yona Kiboni ineli due date ya 31 January 2023. About that thing, kule baba raising babulela gore ikaba jwa transformer ikatlishiwa, ikachenjwa ishwa go gongwe. Even on the report, it's written gore ban ba busy ka line ga the other NV the new NV line gore ba khone gore at least ba tšee a bundle to the transfer to the bowl banong ke bone gore by ingwetšile date gore is the 31st of January 2023 because this one it's need 50 kV transformer. Ke di question tše ke khonleng go di note unless if ke omitile the question of someone, but I thank you na cancer inkomo. Re a leboga re ba bethile matsogo ba Eskom. Re be re bethile ba Lepelle le bona batho ba re fe tše dingwe tša dikarabo. Ke dumedisa motho mong le mong o leng ka moholong ka mo ka lebitso ke nna Lebogang Sebola from Lepelle Northern Water. Ho no sena dipotso tse direct to Lepelle Northern Water. However, we would like to share with the House the plans that Lepelle is devising together with Capricorn District Municipality. Our plant is supplying Capricorn District with 24 megaliters per day. What we have done to secure the supply or be consistent to the district municipality, we have been in talks with Eskom. So our plant at Olifantspoort is exempted from load shedding. So starting from around the 24th of September, our plant has not been load shedded, so we are able to supply Capricorn District with the amounts that we are contracted of 24 megaliters per day. And then with the future plans that we have, we are currently on a design phase for upgrading the Olifants water treatment works from 60 megaliter per day to 120 megaliters per day. So of the additional 60 that we have, about 20 megaliters will be allocated to Capricorn District. That will enable the district municipality to the demand within their jurisdiction till 2030. So that is all the plans that we have. This upgrade project will be shovel ready in February 2023 and is expected to completion in 2026. The total value of the contract is 18 billion. Thank you. Lepelle Northern Water. Re tlo tšwela pele ka program colleagues ka mogola re kwaneng ka gona le ba ile re ba ise ba boletse le ba ise ba bolele ba ngwale ka mokgwanola ditetlebo tša bona re di fe di-ward councillors ba tla di iša ko ofising ya speakera truly le tla kry-a dikarabo mo nakong e sa fetšeng pelo mohlomongwe le gona Mr Speaker in future di-session tše dijalo if re na le budget be tlo nyaka re die 2 days ka re le bona gore other colleagues ba bona ka re ba tsolla ka ntle le gore a se maikemišetšo a rena e tla no ba tshwarelo in future na le toro e tla loka. Okay. Okay. Re a leboa ge re bula mesong ya lekgono re be re na le moruti ke tlo gopela tla ka mopele le official ya rena ya masepala ba tlo re fa di announcement ore bo moruti ba tle ba re tsollele official okay ke gopela official the announcement Mr Msotho.
e le gore le na le maeke yana mo le ka o šomiša a go le ena re mo fe matsoko wa fitlha o tlo re fa ditaba seskepe ke a leboa seo se thobela nna ke Khathimulele announcement e ke na leng yona ke ya go thapa matsogo be ke kgopela re thome ka di VIP tša rena mo e be bona ba emelang pele then rena re tata ka morago e feletše ke a leboa re ba rapelepele bona kua morago kua re tlo no kgopela baetapele ka morago wa bona re ba joine re ke redia maleng ntate moruti ke kwa ba re le gona ka mo morago re kgopela le re tswalele a re emeng ka maoto wa halalela wa hauya halalela moti a re ponyeng modimo papa ka lebitso la morana Jesu Kriste wa Nazareta mo mathapameng a letšatši modimo a rena re santsane re mema lena re rapelela baetapele ba rena ka moka batho ka moka ba batlileng mo modimo wa ka ya malapeng a borena fapaneng e be lena le re etelang pele modimo a rena re santsane re ile ja le dijo tša gona re a di rapelela ka ina la morana Jesu Kriste wa Nazareta batho ka moka ba re amen